Mbukela sikuvusele sikwemukele lihlelweni Kusile breakfast show lamuhla kunglesibili. Siyethemba ukuthi mbukela ube nebusuku lobuhle. Siyathokoza ukuthi nalamhla ekseni ukhethe umsakado wakho wetithombe Eswatini TV. Libito lami nginginelisiwe ngwakandla ngamandla njengenjwayelo mbukeli ngihambisana naye umlingani wami Samngelisiwe Khoza Samu njani? Ngiyaphila nele kunjani? Ngiyaphila. Well malanga lamahle weki welcome ehlelweni Kusile breakfast show kunguye lesibili. Siyanivusela malanga lamahle siyathemba ukuthi nivuke kahle ningilabo abaphilile niyaphepha nawo umkhuhlane iCovid-19. Luhlelo Kusile breakfast show lethelwa ngumsakado wetithombe Eswatini TV. Tinsuku tilishumi nesihlanu kuyenyanga yengongoni umnyaka wa 2020. Umlingani zongephulile libito lami ngingisamngelisiwe ngwakakhoza. Noma lomuhla malanga lamahle kunguye lesibili. Sibagadzile belitiko letempilo sobukisana sona simo semkhuhlane iCovid-19. Ema cases efunele achubeka ayakhula imvuna yetempilo ivetile ukuthi lesi sesimo esibonakala ukuthi sesingene lesilive laseSwatini ku second wave. I-second wave nele ivame ukuthi nayibuya kulamanye emave siyibonile ivame kubuya ngemandla naseyiphinde seyibuya. Singabe thina silive sendanjani ke kuqinisekisa nele ukuthi ayisibuyeli ngemandla sesilungeleni silive thina ukuthi singakhona kuphinde siwulo lomkhuhlane kwesibili. Siyabona Samu nebamfu labashiya emhlabeni ngenxa yalomkhuhlane vele ukuthi inombolo seticala kuya ngekukhula. Ngicabanga ukuthi bekwecala nje itolo litiko letempilo reporter ukuthi bathathu bantu labashile ngenxa yawo lomkhuhlane. So uyabona vele ukuthi sobuya ngawo emandla sethembe ukuthi litiko litasichazela vele ukuthi engabe kutawuhamba kanjani kanti ke emaswati lamahle nga 7:30 sidabe sinalo libandla letemvelo lapha heaven lapho batawusitshela kabandi Samu kube ne amendment ku Montreal protocol lapho khona babuka ukuthi ema gases especially nawa la ngenako kunaba labakha ema fridge lapha heaven ukuthi saloku bangilawo phela la ngayinyukubedi mhlawumbe imvelo ngoba bathi before beba ushayile umthetho lokhuluma ngako kona lokhu kephana nyalo sebabonile ukuthi lama gases bewasetshenziswa la eveni bewakubanga lokuguquguquka kwesimo selitulo batasichazela ke ukuthi mhlawumbe le amendment lena seliyisaphilive kunjalo nele ngibonile ukuthi iyaveta ukuthi inyalo sekuthiwa caring for all life under the sun which means emave whatever ema decisions lendako whatever ema practices neleswendako sifuna sibe careful ukuthi everything ngaphansi lekhona emhlabathini nele iyanakekelwa emave every ema decision ndawo endako siyanakekela ukuthi phela imvelo yonke imvelo lekhona nelisukela esilwaneni ke esihlahleni nayo iyavikeleka. Impela Samu batasichazela kabandi maswati lamahle kulesikhathi lesi sitawuya etitolo sitawubuya netindzaba tekucala telusuku. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m.
Vukela siphinze sikuvusele sikwemukele elihlelweni kulesikhathi sitawubuka tindzaba libito lami nginginelisiwe Ndlangamandla. Umkhosi wencwala sewuqalile esigodlweni elitsitsini kanti libutho lasesigodlweni engabezweni lishuce lalibangisa khona esigodlweni elitsitsini kuyawuhlanganyela nalamanye emabutho nesive ekusingatheni yemakhosi kuwo umkhosi. Libutho lasesigodlweni engabezweni lingenele indlela lashukuca lilibhekise esigodlweni elitsitsini livunule liphelele ngemvunulo yencwala. Lokhu sekukhanyela lonke eliswati ukuthi nangemambala umkhosi wencwala sewuqalile. Ingani phela ingonyama emhlaba inike sive ethologcina ukuthi uyachubeka nakanjani umkhosi nekuthi kutawulanzelwa yonke imigomo yebetempilo yokugwema kwanza kwemkhuhlane ye-COVID-19 usachubeka. Libutho lengabezweni lishuce lifake tifonyo ema-face masks lijinga likhweshelene ngesikhathi liyawungena esigodlweni elitsitsini kuyawuhlanganyela nalamanye amabutho lesekuphawula kuqala kwencwala lencane. Emabutho atawusingatha ingonyama emhlaba inkosi Mswati wesithathu nendlovukazi Mhlekazi kulomkhosi lapho khona wonke lotawungenela abhekeke ukuthi alandzele yonke imithetho yebetempilo yokugwema kwanza kwalo mkhuhlane i-COVID-19. Lobika kwendzabeni ngisandile Makhanya bikwana Zweli Masuku. Ngekutfunywa ngemakhosi liphini landvunankulu Themba Masuku selimemetele ukuthi umhlonishwa ndvunankulu Ambrose Mandvulo Dlamini utawufihla ngemngcwabo losecophelweni lalabo labakhulu embusweni pheceleti state funeral. Masuku kusho lokwemhlanganweni nebetindzaba emahhovisini etindvuna tembuso yeMbabane. Kulandzela ukuthi umhlonishwa ndvunankulu Ambrose Mandvulo Dlamini yasishiye emhlabeni ngelisonto mhla ti-13 enyangeni leSetulo liphini landvunankulu Themba Masuku selililile emakhosi tihlobo bangani kanye nesive sonkhana ngalelifu lelimnyama lelehlele live leSwatini. Masuku uchaze ndvunankulu njengemuntfu lobeka neligalelo lelinemandla emsebentini wonke lake wawenda naloyo wekuba ngundvunankulu. Liphini landvunankulu libese lichaza ngemalungiselelo yekumfihla umhlonishwa. Ingwenyama ke isithumile ukuthi silungise umngcwabo wakhe umhlonishwa longasekho emhlabeni umnumzane Ambrose Mandvulo Dlamini. Itheke licophelo lalomngcwabo litaba kule sigaba lokuthiwa state funeral ukuthi kwentiwe lawo malungiselelo atawufihlwa ngesigaba lesifanele. Ithe kubesho njalo ke kunene sasesisukumele eTulu silibandla letindvuna siyahlangana lamhla ukuthi sisale silungisela lo msebenzi ngekukhomba ikomiti lencane nje ileta usebenta iqhubele phambili lomsebenzi sihlalo wale komiti kutaba induna Manqoba Khumalo induna etekusengiselana nemsebenzi lemikhulu. Labanye labataba khona kule komiti la ngosihlalo wayo kutaba induna yetemthetho netemthetho sisekelo umhlonishwa Pholile Shakhantu kubese kuphinze kuba induna yetekuvakasha netemvelo umhlonishwa Moses Vilakati kuphinze kube khona umfundisi Dr. Nicholas Nyawo kuphinze kube na Dr. Phil Mnisi kube khona Pastor Sibusiso Nhleko bese kuba ngumabhalane lomkhulu ehhovisi lakhe lakandunankulu. Ngakulokunye liphini landvunankulu alikawuvali umlomo ngendlela umhlonishwa ndvunankulu latsinze timpilo tebantfu labayahlukahlukene ngayo. Umchaze njengendvodza lebeyiwunakekela umndeni wayo ibuye itinika sikhatsi nebantfu. Liphini landvunankulu lichazile ukuthi kubheke ukuthi umtimba wandvunankulu ubuyiswe ekhaya lingakashoni langemsombuluko kanti wethembisile ukuthi sive sitawatiswa ukuthi utawufihlwa nini umhlonishwa. Sive lesifisa kubhala imilayeto yendvudvuto lokhu singakwenda ngekubhala ku-email lethi condolences@hrpm@gov.sz.
kubika Hlengwe Ndlovu nambonga Dube Sembabane. Baholi bemave belivekati le-Afrika sebaqalile kwendlulisa kulila kwabo ngekuhamba emhlabeni kwemhlonishwa Ndvunankhulu Ambrose Mandvulo Dlamini loshiye emhlabeni mhla til-13 enyangeni leSetulu esibhedlela eNingizimu Afrika. Labaholi bafaka ekhathi mengameli welive leNingizimu Afrika Cyril Ramaphosa kanye namengameli welive leKenya Uhuru Kenyatta labachaze Ndvunankhulu njengemholi lobekasebentela live leSwatini ngekudikhandla. Mengameli welive leNingizimu Afrika esitatimendeni sakhe lesikishelwe betindzaba wedlulise kulila kwakhe emakhosini elive hulumende kanye nesive sonke semaswati ngekuhamba emhlabeni kwemhlonishwa Ndvunankhulu Ambrose Mandvulo Dlamini losishiye emhlabeni ngelisondvo mhla til-13 enyangeni leSetulu esibhedlela eNingizimu Afrika lapho bekelashelwa khona umkhuhlane i-COVID-19. Mengameli Ramaphosa uthi sive seNingizimu Afrika kanye nesive sonke kulelivekati le-Afrika bashaqeke kakhulu ngekwendlula emhlabeni kwalomholi wahulumende lebekatichenya futsi atimisela ngekusebentela live leSwatini. Ngakulokunye mengameli welive leKenya Uhuru Kenyatta naye wendlulise kulila kwakhe emakhosini hulumende kanye nesive sonke semaswati ngekuhamba emhlabeni kwalelichawe lebelisebenta ngekutimisela ekutfutfukiseni inhlalakahle yesive semaswati. Mengameli Kenyatta ucinisekise emakhosi elive hulumende nesive sonke semaswati kutsi live leKenya lime nesive semaswati kulesikhatsi lesikhulu lesehlele live lemaswati. Etindzabeni kubika zodwa Dlamini eMbabane. Tinhlangano tekonga nekwebolekisa tidlala indzima lenkulu ekutfutfukiseni umnotfo welive nasekuvuleni ematfuba emisebenzi. Lokhu kuvetwe indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana Mancoba Khumalo ngesikhathi yemukela libandla lelivela eveni leNingizimu Afrika lelilapha eveni kutotsekela lwati etindzabeni tekucinisa luhlangothi lekonga nekwebolekisa. Leli bandla letinhlangano tekonga nekwebolekisa tendzaba letichamuka eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika tifike kuleli kulemphela sontfo lendlulile kantsi inhloso yaluluvakasho lwaleli bandla laletinhlangano tekonga nekwebolekisa kutowetsekela lwati nekushiyelana lugwayi nelive laseSwatini kulandzela kutsi libonakala lidlondlobala live laseSwatini kutekonga nekwebolekisa. Yemukela leli bandla ihhotela le-The George kaManzini ngelisontfo kusihlwa indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana Mancoba Khumalo itsite kuyajabulisa kubona lamanye emave ayibona indzima ledlalwa live laseSwatini etindzabeni tekonga nekwebolekisa njengobe imphahla leyakhiwe tinhlangano tekonga nekwebolekisa lapha eveni ilinganiselwa etikidzikidzini letintsatfu. The Ministry of Commerce, Industry and Trade has a mandate for the development and building of a united and sustainable cooperative movement through legislation, training, finance, and non-financial support. May I also take this opportunity to thank DGRV for assisting in the development of cooperatives in Eswatini. Sibusiso Kumete lebekahola lelibandla lekonga nekwebolekisa lebelichamuka eveni leNingizimu Afrika utsi budlelwane emkhatsini walamave lamabili budlondlobele kakhulu ngako-ke kungako bakhandze bakubalulekile kutowetsekela lwati kuleli mayelana nekutsi nabo batfutfuke kutekonga nekwebolekisa njengalo live laseSwatini. Komishane watinhlangano tekonga nekwebolekisa lapha eveni Nonhlanhla Mnisi utsi kulicapho lelikhulu kubona emave awubona umsebenzi lowentiwa live etindzabeni tekonga nekwebolekisa ikakhulu ngobe iminotfo yemave lakulesifundza ingandlondlobala kakhulu uma lamave abambisene ngekushiyelana lugwayi. Membership, Swatini has got a total membership of 73,166. So approaching 100,000 cooperators in the population of 1.2 million. Tinhlangano tekonga nekwebolekisa lapha eveni setitonke setiyefika emakhulwini lasikhombisa. Lo mhlangano utawutsatsa emalanga lamabili. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini Ngiyani Msibi kaManzini.
Indvuna yelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana Mancoba Khumalo lebeyimelelwe ngumcondzisi welihlangothi lolubuke bosomabhizinisi labancane Mluleki Dlamini seyikhutsate bantfu labasha ukuthi batimisele ekutfutfukiseni tinhlangano telibanjiswano njengoba tidlala indzima lebanti emnotfweni welive. Indvuna beyikhuluma nayivula umhlangano lomkhulu wetinhlangano telibanjiswano tebantfu labasha lapha eveni. Inhloso lenkhulu yalomhlangano lomkhulu wetinhlangano telubanjiswano tebantfu labasha i-Youth Cooperatives indaba lobanjelwe ehhotela le-Royal Swazi Sun bekufundzisa bantfu labasha ngendlela lengiyo yenchubo yaletinhlangano nekuphatfwa kwato kute tisimame njengoba tinkhomba tiveta kutsi tinhlangano tebantfu labasha talolu hlobo atikhoni kusimama kahle ngenxa yetizatfu letahlukene. Meluleki Dlamini lobekamelele indvuna yelitiko letemabhizinisi kulomhlangano ubachazele bantfu labasha kutsi tinhlangano telubanjiswano tingumgogodla wekutfutfukisa imimango kanye nelive. Sitsandza kwatisa nje ukuthi kwakhiwa kwetinhlangano ngiko lokuletha kuvuleka kwemathuba emisebenzi hayi ensha kuphela even lonke khona abantu batawusitakala kepha siyabona lokuthi ucala kwale misebenzi kuhle kuba likhunyana ngalokuthi ukhanze ukuthi sekude letimali tekucala lamabhizinisi. Uhulumende ukubukile lokho asebenzisana kanye nayo iMinistry yaka Youth wase sowakhathi ikhwama bakhona njenge Youth Revolving Fund iyasita ke lapho ukuthi ikhona iyouth ukuthi ithathe leto timali ihambe ititshale icale emabhizinisi ngaleyo ndlela bese seyandrondrobala. Mabhalane lomncane etiko lebantfu labasha emasiko kanye nemidlalo Nhlanhla Motha ukhutsate bantfu labasha ukuthi bakuthathele etulu konke labakufundzako kulomhlangano. Lo msebenzi ke lona bongosu nemitselela leminenge hayi kubantfu labasha kuphela nase maveni etfu njoba sikabaliwe mathathu bahlangene la. Emalunga yemakomiti labuya etinhlanganweni telubanjiswano letinge-23 letingaphansi kwenhlangano lesambulelo sato i-Eswatini National Youth Cooperatives Alliance esnika abeyingcenye yalo mhlangano. Kubikahle Ndlovu Nambonga Dube sisezulwini. Kulesikhathi mbukeli ubukana ngumbiko lobuya ePhalamende. Sihlalo libandla lelengamele kusebenta kwePhalamende iPhalamende tisebenzi tePhalamende bashacekile ngekuhamba emhlabeni kwemhlonishwa Mvunankulu lobekaphinza indvuna lebuke kusebenta kwePhalamende umhlonishwa Ambrose Manvulo Dlamini. Embikweni webetindzaba lokhishwe ngusihlalo welibandla lelibuke kusebenta kwePhalamende umcondzisi wetinkhulumo Petros Mavimbela bendlulisa kulila emakhosini elive hulumende kanye nesive seMaswati. Mavimbela uthi kwangathi simakadza ngadvudvuta umndeni wakhe Mvunankulu bangani kanye netihlobo kulesikhathi selifu lelimnyama. Sihlalo wenhlangano yakaPhilani Maswati Lutfo Dlamini sokhutsate esive sasengamanzi ngaphasi kwenkundla yasenzingeni ukuthi sivakashele imtholampilo kuyawuhlola ukuthi siphilile yini kute sitophepha kumkhuhlane iCovid-19. Kulandzela kutsi sengemalanga ekusondzela kwaKhisimusi nekuphela kweminyaka lapho khona kuba kunyenti kuphitsitela esiveni. Sihlalo wenhlangano yakaPhilani Maswati lophindze abe lilunga lePhalamende lenkhundla yasenzingeni Lutfo Dlamini sewukhutsate sive sasengamanzi phansi kwayo inkhundla yasenzingeni kutsi sitihlole tifo letikhona emitimbeni. Dlamini uthi loku kumcokwa ngobe lo mkhuhlane iCovid-19 ungena melula kumuntu lona letifo. Kuthiwa lesifo lesi singoti na unashukela, unabo BP, unabo asthma. Singoti kakhulu na ungatati lokhu nalesifo. Ngakho ke na uye esibhedlela cela bakuhlole letifo bakuhlola mahala uhlale wathi lothi nginanako ngalokho sathi siyangena lesifo sakhanza loshukela nganibongati we. Shukela swahlala letulu. Kunyuka wena. Abonga kudla lokunikelwe fana nkomunye losakhamuti sasengamanzi uthi lokudla kutabasita nabo badle Khisimusi nemindeni yabo. Foundation ababambisene naPhilani Maswati. Sibonga ukuthi nathi sesitothola kudla Khisimusi ngendlela lefanele ngoba inkosi yami live nje balomisile awu vele besingathi ukuthi sidawuthini kodwa namhla abantu bethu netakhamuti etinye setitawuphila nato tidle kahle.
Induna yenkundla yasendzingeni Fikelaphi Mvila ithi kusifiso sayo ukuthi yonke imiphakathi yale nkundla ingaluthola lolu sito lwekudla. Siyacela ke naloko ukuthi bangagcini sinesifiso sekuchubeka siphe nalele eminye imiphakathi Khisimusi ngenxa yendlala lehlasele ngenxa yananku umkhuhlane lomkhulu iCovid-19 lebambe ukuthi wonke umuntu lebeka khona ukuthi izabalazela kuloko lekati iphilisa ngako kumisiwe ngenxa yalomkhuhlane. Etindzabeni kubika Phumaphi Msweli enkamanzi. Abosomabhizinisi bemdzabu iFestive seyichaza indvunankulu losangasekho emhlabeni njengemuntu lobekade ahlonipha kakhulu futhi alithanza live leSwatini. Lokhu kuvakale ngaHenry Times to Point ngesikhathi endlulisa kulila kwabo ngekhamba emhlabeni kwandvunankulu. Ndvunankulu Ambrose Mandvulo Dlamini ushonele kulesinye setibhedlela eNingizimu Afrika ngelanga langelisondvo lapho bekatfola khona lusito lwetempilo. Inhlangano yabosomabhizinisi bemdzabu kuleli Federation of Eswatini Business Community Festive seyibe ingcenye yetinhlangano setendlulisa emavi endvudvuti emaswatini kanye nasemndenini wakadlamini ngekushona kwandvunankulu. Ngathi nje bekutshala ehloniphako enileletimisele lokuthatha umbono ke bake umbono ngeke uthathe bese usatha lo wakho so wenda lo wakho uyahlanganisa imbono lekayithatha lena le ngoba live ngeke uliphathe ngembono wamthumo. Emndenini ke Nkosi yami siphinde siukhalela umndeni ngasho nje ukuthi ebhizinisini Nkosi yami nentonke nje lihlelo bekatenda bekasibita nama inline ministries ethu ukuthi ngicela nive ukuthi sibhekephi singihulumeni singabe sesiyahwebhana ngaphandle asingene egumeni sinichazele ukuthi thina sibona ukuthi sibhekephi nani nifakeleni ukufakako ngiloko nje lokuthi bekasiva wenkosi but ke nabikati imisela lokuthi sibeke umbono yethu nema ministries kubonakala ukuthi noma sekondwa lawa ama regulations kubonakala ukuthi ngikuphi lokungasita kusemabhizinisi angavala kumane kwaleke njalo kwalile nje linengi lethu bavalile kepha ke solo sethembeni ukuthi la bekakwenda bengakwendi yethwana bekakwenda necabinet yakhe. Simemetelo sekudlula emhlabeni kwandvunankulu sentiwe liphini lakhe Themba Masuku ngekutfunywa amakhosi etindzabeni teSwatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisesitfokotfo. Umphathi wenkampani yaka-MTN Wandile Mtshali uthi bayinkampani bashacekile ngekuhamba emhlabeni kwandvunankulu Ambrose Dlamini. Mtshali uthi bafundzela okuningi kundvunankulu kanti abeyindvodza lecotfo lebeyuthanza umsebenzi wayo futhi iwenda ngekutimisela. Liphinile ndvunankulu Themba Masuku ngelisondvo entsambama limemetele ukuthi umhlonishwa wandvunankulu useshiyile emhlabeni kulandzela ukuthi yaphuthunyiswe isibhedlela eNingizimu Afrika uyolashelwa umkhuhlane iCovid-19. Ndvunankulu usebentele tinkampani letinyenti waphindze wasebenta nebantfu labanyenti. Munye walabo umphathi wenkampani iMTN Wandile Mtshali lochaze ndvunankulu njengomuntu lowayecotfo awuthanza futhi nemsebenti. Mtshali ulilela umndeni kanye nahulumende ngekuhamba emhlabeni kwandvunankulu. Indvodza lebe sisebente nayo tsinela ka-10 minyaka lengu-8 lapho khona sifundzela okuningi kuye njengebaholi betinkampani letinkulu nawubuka ukuthi nakafika ka-10 lawo lakwendile kwaba kumehluko wakho lomkhulu kakhulu wayenda iba inkampani lenkulu kuze ibe khona la khona so nje thina njenga-MTN sisatawubhala i-tribute siyendele nomlangeni ukuthi ngempela sithokozile banaye kule nkampani. Mina ke ngimadile nangaphandle kwasemsebenzini vele bakwindvodza vele letimisele kakhulu lengifundzile kakhulu tintfo letiningi kuye njengamhole kakhulu ke njengemuntu bekamtsanza Jesu bekamlokholwa so tintfo lesifundzile kuye loto tiyasicinisa ukuthi sinempela sitakhona sisiphumelele sikwade kufundza si-apply lokho la sifundise kona umlangeni. Kulombiko lephini ndvunankulu lithe hulumende kanye nemndeni utawusatisa sive ngemalungiselelo lafanele. Etindzabeni kubuya lungelele Makagula nginamuzi Mkhonda ezulwini.
Umcondzisi wenhlangano i-Anti-Venom Organization Thea uthi babili bamfu labashiyile emhlabeni kule mpelasonto ngekulunywa tinyoka kanti bafaka ekhathi umfana loneminyaka munye netinyanga letimbalwa. Lokhu sekuchaza ukuthi bane bamfu lesebashiyile ngekulunywa tinyoka solo kuqala elihlobo. Mbukelo uyaxwayisa ngetinyoka letiphilako kulombiko lolandzelako. Bantfu labalashwako labalunywe tinyoka labalashwa yinhlangano ye-Anti-Venom Foundation eveni bange-20 kanti labanyenti babo balunywe yinyoka eluhlobo lwe-Black Mamba kanye ne-Cobra. Tia Lechka uthi imibiko labayitfolako kuthi linengi lalabo labalashwako noma lasebasishiyile letinyoka tibaluma ngekuthi batisukele kungako tibese tiyahlasela. Uthi tibhedlela tabo tiya ngekugcwala njengoba kufika bantfu njalo ngelilanga kutowelashwa. Uthi kusinye kunebantfu labalishumi kanti kuleletinye basithupha. The one was a small toddler under the age of 2 who was playing outside when she was bitten by a highly venomous neurotoxic snake. We suspect kule mpelasonto kushone bantfu lababili, munye wabo ngumfana loneminyaka netinyanga letimbalwa. Kuthiwa abedlala ebaleni ekhaya kubo kanti sisolwa ukuthi inyoka lemlumile yi-Black Mamba. Ngelishwa umndeni wakhe uhlala enzaweni lekhashane netibhedlela ngako-ke ushone angefiki khona. Lechka uthi timpawu tisheshe titivete tiphindze tenta umonakalo ngekushesha kubantfwana labancane kakhulu kungako asheshe wasishiya lona. Uyachubeka nekwexwayisa abantu ukuthi bacaphele kanti uyagcizelela ukuthi tinyoka abangatisukeli futhi bangatibulali. Umbiko waka-Health Action International uyaveta ukuthi bantfu labatinkulungwane letingemakhulu 500,000 labalunywa tinyoka bayakhubateka kanti labasishiyako emhlabeni batinkulungwane letilikhulu 140,000 etindzabeni kubiyalungelela emakagula namuze mkhonda eMalkens. Mbukeli kulesikhathi sitawubuka temidlalo sitawuqala ngekubuka umbiko lokuchamuka enhlanganweni leyengamele temidlalo lapha eVene. Inhlangano leyengamele kudlaliswa kwebhola kuleli kanye nabo bonke labathinzekako ebholeni lapha eVene laseswatini seyendlulisekulila kwayo ngekhamba emhlabeni kwemhlonshwandvunankulu Ambrose Manvulo Dlamini. Embikweni webetindzaba lokhishwe ngilenhlangano yithi iphelelwe magama nayiva letindzaba letibhlungu tekuhamba kwamvunankulu. Lenhlangano yithi yendlulisa kulila emakhosini elive umndeni wandvunankulu tindvuna tembuso hulumende welive lakangwane tindlu timbili tePhalamende tihlobo labo labathinzekile kanye naso sonke sive semaswati ngekushona kwandvunankulu. Lenhlangano yithi kushona kwandvunankulu kunjonjele live ebuholi bakhe lobunenhlakanipho lobenda ukuthi emakhosi amethembe ukuthi ahole uhulumende wembube kuthuthukisa umnotho welive kanye netimpilo temaswati lapha eVene. Njengomuntu lobekane lithandvo ngebhola, lenhlangano yithi yathokota ukuthi ibe nemoya webhola lofanako nemhlonishwa kule minyaka leminingi leyendlulile ikakhulukati ngesikhathi asesengumphathi enkampanini yabo mahlale ekhukhwini iMTN Eswatini phindze nalapho sangumholi wahulumende wembube lapho adlale inzima lenkulu ukuthi ibhola ibuye idlale kulesikhathi lapho khona umhlaba ubhekene nekubheduka kwemkhuhlane iCovid-19. Lenhlangano icuphe emavi encwadzini lengcwele lapho yetihlabelelo 46 livesi lekucala lethi uNkulunkulu usiphephelo nencaba yethu lokhona ngaso sonke isikhathi nasetimeni letimatima. Ithi kulesikhathi seliflela iminyama eVene laseswatini yakholelwa ukuthi lomdzala wetinsuku utawudududa acondzise aphindze avikele live. Lenhlangano yithi kulesikhathi ihlanganyela nalo lonke live iba mdzibi munye iphindze ifisa ukuthi lomdzala wetinsuku adudude imakhosi elive yonke imindeni lethinzekile imimango kanye nato tonke tinhlangothi kulesikhathi lesibhlungu lapha eVene. Mbukeli kulesikhathi sitawubuka simo selitulu semadolobha lakhethiwe kuleli kanye nangaphandle kwelive.
niyabukela itiguqa lapho tindzaba tensimbi yesithupha ekuseni kanti umlingani Samkelisiwe Khoza sovele utanabo belitiko letemphilo labatawusichazela kabanti ngaso simo semkhuhlane i-COVID-19 lapha eveni. Hlala nathi mbukela ungayindzawo. Sinenhlanti lenkulu lokusafuna siyithosa. He's a stepbrother. Sengenaphi? Wathona into yenda yonke lento. Conspiring with his mother. Ngokuthi ngifuna ube nalesiqiniseko sokuthi tonke temvu lihamba kahle. Namaphepha lewafuna siya, namaphepha Maphepha asiya ekubhadala esikolweni. I hope everyone uvile ukuthi maphepha ani. Cha, siyeva. And kudeke singo sekuthi usiconvince unless you guilt. Yada ngathi lokuthi kwadiswa yini. Yena mntwana yang-accuse nje yang-accuse. Seyitholile impemvulo yakho shashwa kasakho phuma. Gosh, have you got something in your butt? Leya le waqala umkhuba. Okay, fine. To murder in order to elevate. Though everything comes with consequences. Ngisaneliso lo ngomngane besakhula naye uToto ngeseko. Uyamukelekile mfana wami lapha ekhaya. Hayi, ngiyabonga kakhulu manje. Nami ngithi ya alwehlangano ngehlanga. Siyabonga mfana. Don't miss The Village on Eswatini TV. Are they yours? Ungabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. It is the time of the year where as a nation we all reflect on the outgoing year 2020 and our good fortunes with Thanksgiving. As we appreciate and value your continued patronage, management and staff of Eswatini TV would like to take this opportunity to wish His Majesty King Mswati III, the Queen Mother in Ndlovukazi, all Eswatini TV loyal viewers and our partners and stakeholders a Merry Christmas, a safe, healthy and a happy crossover into the new year. May the festive season and the new year be filled with peace and prosperity for all.
Malanga lamahla welcome back selesiqhubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show kunguye lesibili sanimukela nani Maswahle Nsanza kulela wona umsakado wato titfombe nasetinkundleni tefuthi ekuxhumana siyanemukela sesembisile ke sisabe sinabo belitiko letempilo sokukhona avusi lokothwako lochamuka khona etiko letempilo sobukisana simo semkhuhlane COVID-19 ama cases efusolwa achubeka enyuka yaveta imvuna itempilo ukuthi lokusekuqala kubuka ngasekuqala kwayo i-second wave engabe vele ema states 6 vele so unpack engabe vele kume kanjani ngaphi maybe tifunza letihamba embili ngaphi maybe igenda lehamba embili kubangelwa yini futhi lokho Mr. Lokofako siyakumukela hlelo nekuseni siyavusela kumbukeli namhla ekseni sami siyabonga ukuthi sibe lapha ehlweni lakho sitokhuluma nzabata ka-COVID-19 siyabonga Mr. Lokofako ngilofuna sicale ekuthenini siyabona ema cases ayenyuka elangeni lakuthandi bekuna 54 idolo 57 solo vele ayenyuka siyabona ukuthi maybe vele the second wave is vele ikhona sin Mr. Lokofako sibonile maybe si unpack kancane sibonile males and females ngathi khona kuyeke ehluka ukuthi ngathi ema females ahamba embili kufuleni nomkhuhlane 3.5 compared to 3.2 while ema males why is that okay siyabonga Samu I think maybe ngaqala ngalokusho lokuthi vele siyabona lokuthi lo mkhuhlane sibe nawo kusukela ngathi ngaMarch where we had the first case and then ama cases are increase kuthi tela kubo July August we experienced our highest peak in terms of the COVID-19 cases kube se emva kwaloko ama cases abonakala ukuthi asayehla ehla vele agcina asafike enanini leliphasi kakhulu lebesicabanga ukuthi esilive cishe umkhuhlane soyaphela ngathi mhlambe which was giving us mhlambe a false security but isibonile ukuthi as ama interventions aba eased and as people are no longer adhering to my health precautions my cases then started picking up and we are noticing or are following the cases on a day-to-day basis on a week by week basis and we've seen that my cases are actually increasing if I may compare maybe last week which was week 49 and week 50 sorry it was week 50 and week 49 we noticed that my cases increase singathi mhlambe by almost 200% lokusho kona ukuthi umkhuhlane vele uyabuya and ubuya ngemandla and if you look at the epic curves in terms of how these curves are showing up they're actually showing a very steep increase indicating ukuthi ema cases are increasing rapidly and if singaboni kahle you might find that we will even overtake the first wave in terms of the cases. Now coming to the distribution of the cases in terms of sex like gender like you have actually alluded to, we have seen that so what we do as a ministry, we try to do an analysis, overall analysis as when the case started in the country, and then we do what we call a 2 weeks analysis. So because if we remain stuck in the cumulative picture, you might find that the bigger numbers in June and July tend to actually blind our analysis. So if we work cumulatively on a cumulative basis, we can see that females are actually leading in terms of cases. I think we have around 53% of the cases are actually females, and then the 43 are actually males. But then when we do that analysis now and try to actually look at it by a 2 weeks period, it has been a changing thing. Fixed. You find that this week it's at par 50-50. You find that the other weeks there are actually more males than females, and you find that the other weeks there are more females than females. Like right now where we stand in terms of when we look at our 2 weeks period backwards, we notice that 57% of the cases are actually females. So yes, kukhona lokuthi ama females abonakale ungazothi ayavela here and there. Yes. Asingene ke kuna nama age bracket Mr. Lokofako simbonile 20 to 29 naye abamnyende khamba embili ngase 30 to 39 naye emnyende engabe nibuke ukuthi nani analyzer kubangelwa yini lokho. Okay, ngiyabonga Samu. So we have noted vele okay, for the longest time we have actually said ama cases ethu
a majority of them are within the bracket of 20 to 29 years. And we've seen that consistently, except for a few weeks, which I can say maybe the past 4 or 5 weeks, which we've seen a turn in terms of the 30 to 39 coming now to the 20 to 29. And we've seen, even when we look at our mean age in terms of the cases, at some point it was around 36 years, but it kept on, and initially it picked up for the 2 weeks period to around 38 years, and then it dropped to something like 32 years, but now it's coming back again to the 30 to 39, which is we're seeing our mean age at around 36 years. So when we try and look at our data to see we notice maybe many factors. One ngasho lokho ukuthi the population it's the young or middle population ngiyo le mobile kakhulu, and i-mobile nje ngiyo lebesi testa kakhulu because bokhanza ukuthi iba cited kuma contacts, and that's a productive age group le hamba kakhulu. And we've seen introduction of testing for travel, and we know ukuthi thina abantu labasha we tend to travel more than the rest of the population. So we've seen a major contribution of testing for travel in terms of those who are within that age group, and so we are actually looking at it as one of the drivers of the bracket in terms of the age group. So I think overall we can say we have noted it to be around 30 to 39 years, and we've seen a few variations in the past weeks, but then it's coming back now to the usual 30 to 39. Yes. Now, Mr. Lokofa, coming back to the fatalities, sibonile ukuthi for the past few days isolo siyabona 50 something, 54, 52, 50 something emalanga alandzelana nkansi kuze kwaba amalanga lamathafu nakunaba bayitolo ukhona 50 something. Nibone ukuthi ngabe kubangelwa yini lokho sithini bane ma coexisting conditions kwentekani? Okay, siyabonga Sam. I think when we're dealing with COVID, we are dealing with a new disease, and we are still learning Nazi every day on a day-to-day basis. But overall, I can actually say that Nasi wabuwa lama deaths ethu, it's actually lalabatsala, and we try to even estimate in terms of the mean age to say, okay, sayibona le data ethu isitshengisa lokuthi lama mortalities, most of them is the elderly, but which is the most age group that is affected. So we try and estimate the mean age of the deaths. So we are getting around 58, 59 years, which is skewing towards 60 years. And we know that elderly population is defined as 60 and above. So singasho ukuthi nasibuka lama deaths ethu wona are skewed towards elderly in terms of the mean age around 59 and 60 years. And nakhona lapho, when we try to disaggregate it by the different age brackets, so tikusuka about 60 to 69, 70 to 79 going up, you find that the fatality rate actually increases with age, except for the few weeks whereby you have actually noticed that it's recorded about 50 ban. And so what I can say, basically, looking at the general picture, I have actually alluded to the fact that mean age of cases is sitting around 36, 38. But then in terms of Emma deaths, it's actually sitting around 59 and 60 years. Asibeke Mr. Lokofa kuma hotspots sibonile besolo sithi all along manzini uhamba embili sibonela amanye amalanga khle kushintsha ahle ahamba embili babaningi bamla baqhamuka labafolakala nawo lomkhuhlane sibuke ngikhumbula the last time ulana wathi balance nzabathu tindzawo tabambadlwana leti khona sisima hotspot leti senza leti kamanzini asingene kuthi ngabe nyalo ema hotspots eme kanjani khona maybe lushintsho losolikhona. Okay, siyabonga Sam. I think where we are now, we are in a phase whereby according to the WHO classification, we are in a community transmission. So when we are in a community transmission, it literally means umkhuhlane is everywhere. We've seen the increase in the number of cases, and what we do, we try and investigate as possible so that we intervene as early as possible using our a broad of spectrum of our interventions. But what we have noted is that where there's been those clusters, we were able to come in and actually intervene and actually test, isolate those who need to be isolated as early as possible. So si ubonile Manzini region, we've seen consistently Manzini region among the leading in terms of the cases, both on a cumulative basis and at any given point in time.
But what we're happy about as a ministry is because when we are dealing with any infection other than COVID, you have to understand ukuthi lesi sifo sikuphi sihlasele bani, so that we are able to intervene. So we've noted the drivers in terms of ukuthi most of the cases bekaqhamuka. I think you recall issues around Bomalkans in terms of the many cases around some schools in Manzini in terms of those many cases. So we are able to come in and actually intervene. Now what we are noting nowadays, we are noting ukuthi if sisizama ukuplotta our cases, we are tending to see more of hoho now. So if I were to show the curve, you can actually see that Manzini is actually high but kind of stable, but hoho is shooting up, overtaking Manzini, which is a trend that we've seen at around July, August. So akhona lama hotspots here and there. Like I've said, it's a community transmission, but ngeke ukhone kwa pinpoint ukuthi ama cases aqhamuka nala, except for those exceptional cases ukuthi we are seeing a bulge in numbers from that locality. Otherwise, cases are from all over the country. They are from the urban, they are from the rural. Ngeke nje uthi edolobheni ngcono kunasemakhaya. It's actually cases everywhere. Asingene kulama trends Mr. Lokofaka ukuthi ukhuluma ngekuthi niyabonile even the same trend around June July. Sithini kenyala, what are some of the trends lenibonako ngayenza baya lo mkhuhlane? Okay, ngiyabonga Sam. I think ama trends leswabonako ngalo mkhuhlane mainly is actually saying, if we look at comparing it region by region, like I've said, ukuthi Manzini is high, but Hoho is picking up. But then we zero down to Tinghudla or even localities. So when we go there, one thing we can actually say, we've actually analyzed our data many ways, but we are coming to the same conclusion to say it is, in as much as the infection seems to be spread all over the country, but in terms of intensities, in terms of severity of, not severity per se, but in terms of the numbers of cases, we are tending to see more of the cases in those areas where we've had EMA cases before. Like for instance, at any given point in time, if we do our hotspot analysis, Matapa will always show up. Areas like Bongwane Park will always show up, and we try and actually split lo Matapa, because Matapa, that's a very big so we try and zero down to the different areas within those Matapa. But maybe what is worth mentioning, we've seen in terms of occupation, people who are coming from a certain occupation. I think one thing I cite offhand, it's factories. If there is a case in a factory, you know cases will actually come. And we've noted those cases, until we intervene, it takes quite some time, because I think maybe EMA sitting arrangements and everything, but there is a ministry responsible for that, and they are doing their part in terms of addressing that. And maybe to add some, in terms of some of the areas where we see cases are coming from, people, I can actually say they are actually still doing their activities like normal. If there was someone who was in a certain function, it could be a party or whatsoever, we then see a trace of cases, many cases coming from there, and we're able to link those cases to say Lomvulona who actually linked with that person lesambona mhlaka. Yes. Asingene ke Mr. Lokofaka ekuthenini sihintile ukuthi lokukhula kwalama cases kusho kona ukuthi second wave seyikhona. Sithini ke Mr. Lokofaka sibonile lamanye emave nasikhuluma nge-second wave, kukhona lapho khona emave ahambe khona maybe around 3 days, even a week without getting any cases before lo mkhuhlane uphinde sesithi uyabuya kwesibili. Thine lakithi maybe sichubekile, so atfola lama cases akawuka abanelanga lasithi khona maybe ngizelo khona angathi noma ngimistaken Mr. Lokofaka lasikhona ngizelo khona before lama cases aphinda aqale kushuta up futhi sithi kubangelwe yinto ukuthi still sichubeka nalama cases esiwafola ase ashuta up without ukuthi avele nje abe pass abe ku0. Okay, thanks Samo. I think we know ukuthi infection is a function of behavior, ukuthi how are we actually doing in terms of hand washing, in terms of social distancing, the many interventions that are put in place. So as long as we still have infection circulating in the community, people will get cases. So what I'm trying to say is,
much as we have not recorded zero, but we've seen a drastic decline in the number of cases over a period of, maybe I can say even 2 months to say, because I think our October, November was actually better, but November was a change towards the end. But having said that, in as much as we do not have thresholds in terms of a second wave, in terms of cases, but we've actually seen the decline in cases, and we were able to actually say what's the average number of cases we're getting a day, and we were actually monitoring that. Now, while doing so, we then saw a sudden jump in the cases, and then we said, okay, this could be an alert, because nasikubuka ngeke nje siconclude based on 1 point or 2 points which have actually changed. And we followed that over a number of days, and we are actually convinced that actually we are in a second wave, in a second wave. And when you look at our cases, they're actually increasing. Now, trying to compare the peaks, you can actually see Veloguti, Emma cases are actually increasing. But what we do not know is how is this peak gonna be? Is it gonna be smaller than the first one? Is it gonna be the same? Is it gonna be higher? But like we've said time and again, what will determine the size of the peak? It's actually how people actually adhere to interventions. But overall, we can actually say we are in a second wave, and cases are actually increasing. And if cases continue, maybe I should mention that, if cases continue to actually increase at the current rate where we are in, we might be heading for a not so good situation in terms of our second wave. Yes. Just quickly, Mr. Logofako, nasikhuluma ukuthi nyalo siya kuma holidays, uyasho ukuthi le peak yefu itawuba kanjani, itawudetermine ukuthi mina nembukele ekhaya sitiphatha kanjani. Ma holidays avele akhona, Mr. Logofako, banse baqale bavala emisebenzini. Sithini ema projections efu sibekisa ngaJanuary maybe nakuphela naye nang December lesikuyi. Okay, siyabonga Sam. So ema projections we've actually projected by end of December, if things continue like they are, it's actually a range. Our highest peak maybe singaba nabo around 7,000 cases, in terms of actually 7,100 cases, which will be showing an increase. And when we look at our cases now, I think we're sitting at 6,895 cases. So you can actually already see, in terms of our projection, we are already skewed towards the upper bound. And remember, when we do our projections, these are linear projections. They assume things will gonna be the same, but we do know that infection actually changes time and again. So the picture looks like the cases are gonna be worse or way above what we have actually predicted as a ministry. Now, if people do not take up the interventions, like I said before, we are most likely to have a COVID Christmas if bengakbeka kanjalo, because ema cases vele are increase kakhulu, and we've seen how people are no longer adhering, and people are acting like it's a normal Christmas. Like people are saying we can't be stuck with COVID forever. We need to move on with our lives. But what we are saying as a ministry, if we want to properly move on with our lives, let us move on with our lives while adhering to the intervention, so that we are sure ukuthi Christmas is siyambona kahle, neminyaka lomosha siyawubona kahle. Mr. Logofako, njengoba sikhuluma tena things about ema holiday, ungaxwayisa nje umthini umbukele ekhaya lesikhathi lesi ukuthi kude phela sothi sicala umnyaka lotako, at least sathi silivela seSwatini ema cases efu sachubeka phinze ayehla futhi, ungathini kumbukele ekhaya? Okay, ngiyabonga Sam. I think we have a best example whereby we've seen people bathatha texwayiso tetempilo. I think if you recall, when we recorded that downward trend in terms of our cases, even when you were walking around, you were seeing people wearing masks. You were actually seeing people washing hands so frequently. So I think from where we are now, we need to actually improve. Ngengangena etitolo edolobheni embabane hayi kanye hayi kabili. The people with the thermal scanners to check your temperature, they are no longer there. The sanitizers, they are no longer there.
ngikhanza kodela sethi empty yes ukhanza kodela di empty and ubone ukuthi if uchubeka ufuna le sanitizer noma ke lamandi la stolo ungathi unekuba cansula in a way. So mina what I would say is I'd calmly request the Swazi nation ukuthi no lo mkhuhlane ubukeka utasehlula if singa improving. Ngicela lokuthi sibuyele the way we were so vigorous in terms of our intervention nasise ku first wave ngoba le decline in cases, it was not a natural decline, it was a decline due to the interventions, and the interventions litiko letempilo le noma ke government uyawaphakamisa lama interventions, but in terms of ukuthi implementeka kanjani kukule sive lokuthi siwemukela kanjani those interventions, and that will determine the size of the peak of COVID-19 in Eswatini. Ukuthi I second wave yethu are we actually following lo lokwendeka kula amanye mave, because we've seen I second wave iba with more cases and iba more virulent in terms of mortalities. And I must say ukuthi also even when you look beyond lama cases on a time series, even the deaths are actually increasing, which is actually also worrying. Thank you so much Thank you so much, Samo, for having us in the show. Mala namahle besesinaye vusi lokuthako loqhamuka khona etiko letempilo sibukusana nje sona simo semkhuhlane COVID-19 lapha even kulesikhathi manje sabuka sona simo semgwaqo salapha even Kusile. Good morning. Anguvusele Samo, ngumvusele umbukelo welihlelo. Imigwaqo sasihlolile etifundzeni 13 kungaba kuphawula nje ukuthi bekunene solo sinawo ama potholes emigwaqweni leminingi yelive, kungaba imigwaqo lenalo litiyela noma ke imigwaqo lede litiyela. Siyawujinge sikhuthade kubashayeli kushayela ngalokukhulu ukucophelela nekusebenzisa wona emehlo kuhlolisisa indlela leyawuthi uyisebenzisa ubeke yona incola yakho kuthi nembala kungiyo indzawo lephephile yini nale kufanele uhambe ngalelo dubane. Siyakhuthata nje kakhulu nasekulandzelaneni kwaDotimotela kuthi asende isiqiniseko bekunene ukuthi siyawulandzelana ngendlela leyo bangileyo lephephile nekukhumbutana nje ukuthi khona lapho sisawusebenzisa umgwaqo kubalulekile ukuthi sinake timpawu temgwaqo nemithetho yomgwaqo. Emadolobha ethu ke cishe onke tiba netemgwaqo tiyasebenza kahle, kungaba kugcizelela nje ekutheneni asikhumbule ukuthi nabo betinyawo bayawusebenzisa umgwaqo ikakhulukazi kumahlangana ndlela. Siyakhuthata nje kakhulu ukuthi asihloniphane, asibahloniphe nabo, asibanike emathuba layo bangilawo laphephile. Kanti lapha indasi edolobheni lakaManzini umthamo wetimotela na usuka lapha kuhelele ungena khona edolobheni lakaManzini solongiloyo losedulu nalapho solo siyakhuthata esiveni bekunene ukuthi asisuke ngesikhathi emakhaya wende isiqiniseko sokuthi isikhathi sakho uyasengeda njengoba kungumgwaqo lomncane lophinze usesandleni sabo labo labakhako laba usiniketa emathuba ekwendlula noma ke usebenzisa umgaqo ngekulandzela uluhlelo lwemsebenzi wabo. Sithi nje awubashayeli asichubeke sishayele ngalokukhulu ukucophelela. Kanti lapha endasi eshiselweni na usuka lapha engwane ubheka khona indzaweni lekuthiwa kusamaqhobene emgwaqweni long D57 leyo mgwaqo loyo uyalungiswa. Siyakhuthatha ke bashayeli nalapho ukuthi abashayele ngalokukhulu ukucophelela nekwenda isiqiniseko ke bekunene ukuthi labo labasebenza khona emgwaqweni siyabahlonipha ngendlela leyo bangileyo lephephile. Kanjalo futhi nalapha elibonjeni nakuba umgwaqo wethu sowuphose ungasemaphethelweni kepha ke solo bakhona emgwaqweni kusebenza. Siyakhuthata nalapho ukuthi asibanake ikakhulukazi nekunaka yona imfuyo njengoba lona mgwaqo usede yena finish nekuveta nje ukuthi khona lapho kunetinqolo letinkhulu letiphitsitelako lapha elibonjeni. Siyakhuthata abashayeli ukuthi asishayele ngalokukhulu ukucophelela wendlule endzaweni leyo bangileyo lefanele. Angephethe ke Samu ngekuthi ke sive senkosi angisikhumbude ikakhulukazi labo labahamba ngetinqola tekutfutha ukuthi awubashayeli siyakhuthata ukuthi phela asilandzeleni imigomo lephakanyiswe ngibo betempilo ekuthenini ngaso sonke isikhathi asibonakale sihamba embili thine lesichuba leto timotela noma ke thine lesisebenzako kuleto timotela ngekuwafaka lawo ma-mask nekuthi ke sive lesingenako sende isiqiniseko sokuthi siyaba sanitizer ngendlela leya usenda ukuthi sibe ngilabo labahlandekile nekuveta nje bekunene ukuthi phela nawe uyawugibela leya motolo noma ke lapho uyawuhlangana nalabaningi khona yenda isiqiniseko sokuthi uyayifaka leyo mask yakho. Sivete ke futhi ukuthi bekunene siyakhuthata lokho ukuthi umthetho losigunyata ngekusebenza
ukusebenzisa kwemask noma ke lo siniketa kwemandla sengumbutho wembube ukuthi sibophe lapho engakafakwa khona imask awusiveteli ukuthi tihlobo tona ngeke tiufake imask sithi nje awube kunene nangabe uyati nje ukuthi uyawuhlangana nalomunye akukhathalekile ukuthi usonzele kanganani nenhlitiyo yakho noma ke nemndeni wakho yifake imask lapho nibabili khona ubhekekile ukuthi ngaso sonke isikhathi imask ibe khona emehlweni akho noma ke emlonyeni wakho ivimbe kuhamba kwalowo mkhuhlane nekuthi ke bekunene nangabe uhamba wethwana lapho umiswa liphoyisa njengoba ema roadblocks asecithisa umgwaco wakho yenda siqiniseko sokuthi ungakakhulumi nebafana bembube uyayibuyisela imask yakho wenda siqiniseko sokuthi siyawuvikela lo mkhuhlane akube langa lelihle usachubeka nemsebenzi wakho nesive semaswati sifisele indlela enhle nalephephile sisawusebenzisa umgwaco siyabonga Mala ngamahla siphinze sinivusele sinemukele tintsabente futhi esibili italo suku sindlethela ngalo lwimi lethu lesiswati libito lami ngengisamkeliswe ngakakhoza umkhosi wengcwala sowuqalile esigodlweni eluthithini kanti libufo esigodlweni engabezweni lishucela libangisa khona esigodlweni eluthithini kuyohlanganyela lamanye emabutho nesive ekusingatheni emakhosi kulo mkhosi wengcwala Libutho lasesigodlweni engabezweni lingenele indlela lashukuca lilibhekise esigodlweni elidzini livunule liphelele ngemvunulo yengcwala lokho sekukhanyela lonke eliswati ukuthi nangemambala umkhosi wengcwala sewuqalile ingani phela ingonyama emhlaba inike sive dolocina ukuthi uyachubeka na kanjani umkhosi nekuthi kutawulandzelwa yonke imigomo yebetempilo yokugwema kwanza kwemkhuhlane iCovid-19 usachubeka libutho lengabezweni lishuce lifake tifonyo ema-face masks lijinga likhweshelene ngesikhathi liyawungena esigodlweni elidzini kuyawuhlanganyela nalamanye amabutho lesekuphawula kuqala kwengcwala lencane emabutho atawusingatha ingonyama emhlaba inkosi eMswati wesithathu nendlovukazi imhlekazi kulomkhosi lapho khona wonke lotawungenela abhekeke ukuthi alandzele yonke imithetho yebetempilo yokugwema kwanza kwalo mkhuhlane iCovid-19 lobika kwendzabeni ngisandile makhanya bikwana zwele masuku Ngekuthunywa ngemakhosi liphinda ndvunankulu Themba Masuku sememetele ukuthi umhlonishwa ndvunankulu Ambrose Dlamini utawufihlwa ngemngcwabo lesephocelelweni lalabo labakhulu embusweni i-state funeral Masuku kusho lokho emhlanganweni nebetindzaba emahhovisini libandla letindvuna tembuso Kulandzela ukuthi umhlonishwa ndvunankulu Ambrose Mandvulo Dlamini yasishiye emhlabeni ngelisonto mhla til-13 enyangeni leSetulo liphini landvunankulu Themba Masuku selililile emakhosi tihlobo bangani kanye nesive sonkhana ngalelifu lelimnyama lelehlele live leSwatini Masuku uchaze ndvunankulu njengemuntfu lobeka neligalelo lelinemandla emsebentini wonke lake wawenda naloyo wekuba ngundvunankulu liphini landvunankulu libese lichaza ngemalungiselelo yekumfihla umhlonishwa ingwenyama ke isithumile ukuthi silungise umngcwabo wakhe umhlonishwa longasekho emhlabeni umnumzane Ambrose Mandvulo Dlamini itheke licophelo lalomngcwabo litaba kule sigaba lokuthiwa state funeral kokuthi kwentwe lawo malungiselelo atawufihlwa ngesigaba lesifanele ithe kubesho njalo ke yekunene sasesisukumele eTulu silibandla letindvuna siyahlangana lamhla kokuthi sisale silungisela lo msebenzi ngekukhomba ikomiti lencane nje ileta usebenta ichubele phambili lo msebenzi sihlalo wale komiti kutaba induna Manqoba Khumalo induna etekuthengiselana lemsebenzi lemikhulu labanye labataba khona kule komiti la ngisihlalo wayo kutaba induna yetemthetho netemthetho sisekela
umhlonishwa Pholile Shakhantu kubese kuphinze kuba induna yetekuvakasha netemvelo umhlonishwa Moses Vilakati kuphinze kube khona umfundisi Dr. Nicholas Nyawo kuphinze kube na Dr. Phil Mnisi kube khona Pastor Sibusiso Nhleko bese kuba ngumabhalane lomkhulu ehhovisi lakhe lakandunankulu. Ngakulokunye eliphini laNdunankulu alikawuvali umlomo ngendlela umhlonishwa Ndunankulu latsinze impilo tebantfu labayahlukahlukene ngayo. Umchaze njengendvodza lebeyiwunakekela umndeni wayo ibuye itinika sikhatsi nebantfu. Liphini laNdunankulu lichazile ukuthi kubheke ukuthi umtimba waNdunankulu ubuyiswe ekhaya lingakashoni langemsombuluko kanti wethembisile ukuthi sive sitawatiswa ukuthi utawufihlwa nini umhlonishwa. Sive lesifisa kubhala imilayeto yendvudvuto lokhu singakwenta ngekubhala ku-email lethi condolences@hrpm@gov.sz. Kubikahlengwe Ndlovu nambonga Dube Sembabane. Baholi bemave elivekati le-Afrika sebaqalile kundlulisa kulila kwabo ekhamba emhlabeni kwemhlonishwa Ndunankulu Ambrose Dlamini loshiye emhlabeni mhla ti-13 enyangeni leSetulu esibhedlela eNingizimu Afrika. Labaholi bafaka ekhathi mengameli welive leNingizimu Afrika Cyril Ramaphosa kanye mengameli welive leKenya Uhuru Kenyatta labachaze Ndunankulu njengemholi lebekasebentela live leSwatini ngekutikhandla. Mengameli welive leNingizimu Afrika esitatimendeni sakhe lesikishelwe betindzaba wendluliselile kwakhe emakhosini elive hulumende kanye nesive sonke semaswati ngekuhamba emhlabeni kwemhlonishwa Ndunankulu Ambrose Manvulo Dlamini losishiye emhlabeni ngelisondvo mhla ti-13 enyangeni leSetulu esibhedlela eNingizimu Afrika lapho bekelashelwa khona umkhuhlane i-COVID-19. Mengameli Ramaphosa uthi sive seNingizimu Afrika kanye nesive sonke kulelivekati le-Afrika bashaqeke kakhulu ngekwendlula emhlabeni kwalomholi wahulumende lebekatichenya futsi atimisela ngekusebentela live leSwatini. Ngakulokunye mengameli welive leKenya Uhuru Kenyatta naye wendlulise kulila kwakhe emakhosini hulumende kanye nesive sonke semaswati ngekuhamba emhlabeni kwalelichawe lebelisebenta ngekutimisela ekutfutfukiseni inhlalakahle yesive semaswati. Mengameli Kenyatta ucinisekise emakhosi elive hulumende nesive sonke semaswati ukuthi live leKenya lime nesive semaswati kulesikhatsi lesikhulu lesehlele live lemaswati. Etindzabeni kubika zodwa Dlamini eMbabane. Tinhlangano tekonga nokwebolekisa tidlala indzima lenkulu ekuthuthukiseni umnotfo welive nasekuvuleni emathuba emsebenti. Kanokuvetwe indvuna yemabhizinisi nekutsengiselana amancoba akhumalo ngesikhathi yemukela libandla lelichamuka eveni eNingizimu Afrika lilapha eveni kutotsekela lwati etindzabeni tekucinisa lihlangothi lekwenga nokwebolekisa. Leli bandla letinhlangano tekonga nekwebolekisa temtsambo letichamuka eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika tifike kuleli kulemphela sonto lendlulile kanti inhloso yaluvakasho lwaleli bandla laletinhlangano tekonga nekwebolekisa kutowetsekela lwati nekushiyelana lugwayi nelive laseSwatini kulandzela kutsi libonakala lidlondlobala live laseSwatini kutekonga nekwebolekisa. Yemukela leli bandla ihhotela le-The George kaManzini ngelisonto kusihlwa indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana mancoba khumalo itsite kuyajabulisa kubona lamanye emave ayibona indzima ledlalwa live laseSwatini etindzabeni tekonga nekwebolekisa njengobe imphahla leyakhiwe tinhlangano tekonga nekwebolekisa lapha eveni ilinganiselwa etikidzikidzini letintsatfu. The Ministry of Commerce, Industry and Trade has a mandate for the development and building of a united and sustainable cooperative movement through legislation, training, finance, and non-financial support. May I also take this opportunity to thank DGRV for assisting in the development of cooperatives in Eswatini.
Sibusiso Gumede lobekahola lelibandla lekonga nekubolekisa lebeliqhamuka eveni leNingizimu Afrika uthi budlelwane emkhatsini walamave lamabili budlondlobele kakhulu ngakho-ke kungako bakhanze bakubalekile kutowethekela lwati kuleli mayelana nekuthi nabo bathuthuke kutekonga nekubolekisa njengalo live laseSwatini. Komishane wetinhlangano tekonga nekubolekisa lapha eveni noNhlanhla Mnisi uthi kulicapho lelikhulu kubona emave awubona umsebenzi lowentiwa live etindzabeni tekonga nekubolekisa ikakhulu ngobe iminotfo yemave lakulesifundza ingandlondlobala kakhulu uma lamave abambisene ngekushiyelana lugwayi. Membership, Eswatini has got a total membership of 73,166. So approaching 100,000 cooperators in the population of 1.2 million. Tinhlangano tekonga nekubolekisa lapha eveni setitonke setiyefika emakhulwini lasikhombisa. Lo mhlangano utawuthatha emalanga lamabili. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini Ngakiyani Msibi kaManzini. Malanga namahlelo esikhathi samanje sitawubuka nango umbiko lochamuka eParliament. Sihlalo libandla lengamele kusebenza kweParliament. Iparlamente tisebenti teParlamente bashacekile ngekuhamba emhlabeni kwemhlonishwa ndvunankulu lebaphinza abe indvuna lebekusebenza kweParlamente umhlonishwa ndvunankulu Ambrose Dlamini. Embikweni betindzaba lokhishwe ngusihlalo libandla lebekusebenza kweParlamente umcondzisi wetinkulumo Petros Mavimbela bendlulisekulila emakhosini elive hulumende kanye nesive seMaswati. Mavimbela uthi kwangathi simakatha ngadvudvuta umndeni wakhe ndvunankulu bangani kanye netihlobo kulesikhathi selifu lelimnyama. Sihlalo wenhlangano ephilani Maswati Lutho Dlamini sokukhuthathe sive sasenkamanzi ngaphansi kwenkundla yasenzingene ukuthi sivakashele emtholampilo kuyohlola ukuthi siphile yini emkhuhlaneni iCovid-19. Dlamini abayikhuluma ngesikhathi lenhlangano ngebambisana nenhlangano isushi inikela ngekudla. Kulandzela ukuthi sengemalanga ekusondzela kwaKhisimusi nekuphela kweminyaka lapho khona kuba kunyenti kuphitsitela esiveni. Sihlalo wenhlangano yakaphilani Maswati lophindze abe lilunga leParlamente lenkhundla yasenzingeni Lutho Dlamini sewukhutsate sive sasenkamanzi phansi kwayo inkhundla yasenzingeni kuthi sitihlole tifo letikhona emitimbeni. Dlamini uthi loku kumcokwa ngobe lo mkhuhlane iCovid-19 ungena melula kumuntu lona letifo. Kuthiwa lesifo lesi singoti na unashukela, unabo BP, unabo asthma. Singoti kakhulu na ungatati lokhu unalesifo. Ngakho-ke na uye esibhedlela cela bakuhlole letifo bakuhlola mahala uhlale wati lothi nginanako ngalokuthi sathi siyangena lesifo sakhanza loshukela nganibongati we. Shukela siwahlala letulu. Kunyuka wena. Abonga kudla lokunikelwe fana nkomonye losakhamuti sasenkamanzi uthi lokudla kutabasita nabo badle Khisimusi nemindeni yabo. Foundation lababambisene naPhilani Maswati. Sibonga ukuthi nathi sesitawuthola kudla Khisimusi ngendlela lefanele ngoba inkosi yami live nje balomisile. Awu vele besingathi sitawuthini kodwa namhla abantu bethu netakhamuti etinye setitawuphila nato tidle kahle. Induna yenkhundla yasenzingeni Fikelephi Mvila ithi kusifiso sayo ukuthi yonke imiphakathi yalenkhundla ingaluthola lolusito lwekudla. Siyacela ke naloko ukuthi bangagcini sinesifiso sekuchubeka siphe nalele eminye imiphakathi Khisimusi ngenxa yendlala lehlasele ngenxa yanangumkhuhlane lomkhulu iCovid-19 lebambe ukuthi wonke umuntu lebeka khona ukuthi izabalazela kuloko lekatiphilisa ngako kumisiwe ngenxa yalomkhuhlane. Etindzabeni kubika Phumaphi Msweli enkamanzi. Liningi letinhlangano tekonga nekubolekisa tebantfu labasha tenta imisebenzi tekulima ngako kunesidzingo sekuthi agciniswe amakhono abo kutekulima. Kanti lokuvakela kumabhalane ejikelelo wenhlangano yekonga nekubolekisa yebantfu labasha Sibusiso Vilakati. Tibalelwa emashumini lasihlanu tinhlangano telubanjiswano tebantfu labasha lapha eveni
kanti letingaphansi kwenhlangano lesambulelo sato i-Eswatini National Youth Cooperative Alliance esnika tinge-23 mabhalane we-esnika Sibusiso Vilakazi uthi emalunga aleti inhlangano letingaphansi kwabo ayendlula emakhulwini lasikhombisa achaza ngekusebenta kwaleti inhlangano nangenzima letidlalayo ethuthukiseni bantfu labasha. Vilakazi uchazile ukuthi abasinganani bantfu labasha labakuleti inhlangano lababonakala bonga babuye baboleke imali nabacathaniswa nalabo lababonakala bafaka ligalelo lelibanti ekukhiciteni tilimo nasekufuyeni. Sibe nebantfu lekufune bete batokhona kusinika lwati loluphakeme kuthi kuze senele nzuzo yethu ekulimeni ibe ngilephakeme singena kanjani. We have got sponsors, we have got bantu bamabhizinisi labanilwathi olujulile ekulimeni. So sithe asesibuye namhlanje sihlanganisa inhloko batokhona ukusichathatela kabantu kuze sikhona ukuthi mhlambe sibe competitive ngasho kanjalo sibambe lezinga letinkampani mhlambe letinye letingekho phasi olubanjiswana yini lekufune siyende tsini. Komishana wetinhlangano telibanjiswano etiko letemabhizinisi noNhlanhla Mnisi ukhuthate bantfu labasha ukuthi bachubeke bafake emandla kude bate ukhona kuba ingcenye lebonakalayo emnothweni welive. We have a hope for a future of cooperatives because of your present involvement in cooperatives. We are very proud for the fact that you have accepted and embraced the message of cooperatives, of the cooperative business model. Umqondisi wenhlangano lenkulu yelubanjiswano yelive laseJalimane iDGRV Viet Jason Hess lesekelelo mhlangano webantfu labasha uchazile ukuthi tinhlangano telubanjiswano uma tisebenta kahle tiyasifaka sandla lesikhulu ekufukuleni umnotfo welive. Kubika Hlengwe Ndlovu Nambonga Dube sisezulwini. Alishumi nakubili emabhizinisi enzawo yasesithobelweni ikakhulukati ititolo lavalwe libandla lelihlola emabhizinisi elubonjeni ngenxa yokuthi banikati balamabhizinisi baniketa abantu labangasiwe eMaswati eMtsabu titolo kanye nemvume ukuthi basebenzele tindzaweni letisesicinsini kanti titolo tivalwe ngemsombuluko. Libandla lelibuke kusebenta kwamabhizinisi elubonjeni belisesithobelweni lapho khona lifike lakhanza ukuthi emabhizinisi lamanyenti kulendzawo achutshwa bantfu labangasiwe eMaswati eMtsabu labasebentisa sivumelwano sekusebenta seMaswati. Siboniso Makakula lobukele libandla uthi bantfu labangasiwe eMaswati eMtsabu abakavumeleki ukuthi babe netitolo eticinsini. Lokungumthetho wekuniketa imvumo yekwenta ibhizinisi wa-1975 lowachitshelwa ngeminyaka wa 2011 lothi labavumeleke ukuchuba ibhizinisi yesiqinsini ngumuntu loliswati leMtsabu kungako letitolo tiboshwa kanti futhi umnikati walesivumelwano kanye naye lolongasilo liswati leMtsabu kumele baye emahovisini esifundza kuleli hlangothi letemabhizinisi kuyokhulumisa lendzaba. Vele license thine sinika umuntu loliswati ukuthi akayovula ibhizinisi bese yena mhlambe ngasense so apartnerisha nomfo kuhamba amnike le business angayitransfer letikweni esikhathini lesiningi siyakukhanza vele siyakubona lo monakalo soyanza siyahamba nathi siyawukhuta lo monakalo siyahamba ngasitolo ngasinye as we are doing siyawa addressa lama issues ukuthi vele bantu bekuhamba basengavumeleki ukuthi bangasebenta esiqinsini. Makakula uchubeke waveta ukuthi kubonakala sive sicekisa lemigomo yokutiphephisa kulomkhuhlane we-COVID-19 njengoba linyenti lemabhizinisi kulendzawo alisayilandzeli. Lokwendekako labanama bocklistone bemabhara sikhanza ukuthi siyakhanza ukuthi abantu basakhona kunathela ngekhathi sikhanza ukuthi abantu baseba bathenga emakoneni banathele emakoneni ngabe sikhanza ukuthi vele lokunengi kuhamba kubheke eceleni sikhanza ukuthi lokunengi emabhizinisini i-social distancing ayilandzeleki lamanye amabhizinisi akasanitize lamanye amabhizinisi ukhanza ukuthi aphula lokwa nalokwa kiwo lama regulations a COVID-19. Kula uthi njengoba sengeto tikhathi temaholide akhisimusi kumcoka ukuthi bosomabhizinisi bayiqinise lemigomo yahulumende kuqinisekisa ukuthi kuba bedekuthelelana kwaleligciwane emabhizinisini abo. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshu atfombe ngithemba Shabangu esithobelweni.
Emaphoyisa asekasukumisela uphenyo ngekushona kwemvotsa lebeyikade iseshwa ngamaphoyisa ngelicala lokuthi ebeshukela kulenye izinkampani esimunye. Lokuxhumanisa amaphoyisa nesive ephindile Vilakati uthi umufi ushonile endleleni lapho bekayolayela khona emaphoyisa ukuthi ufihlephi loshukela lokusolakala ukuthi uwebile. Umndeni wendvodza leneminyaka lengamashumi lamane Mandla Maziya ufuna timphendvulo emaphoyiseni ekuthenini ubulawe yini Mandla. Maphefu Maziya longumnaka bomufi uthi Mandla ushone ngalesihlanu etandleni temaphoyisa sesimunye ngemuva kwekuthi amseshe ngekucala bekulahleka kwashukela kulenye inkampani lapho bekasebenta khona eThabankulu esimunye. Kunebantwana bangu-9 bantwana kodwa nakhona lona lo ngakho sibangithenzele. Kushona kwakhe kuyasho ukuthi usetandleni temaphoyisa ngoba phela bayile lekhaya eMgqozi uyobika lekhaya lakhe lisemgqozi. Abakachazi kahle ke basho ukuthi batasishayela siye khona lemthethweni siyokulwanyana siyokubhala ukuthi ushonile nje ushone njani. Lokuxhumanisa amaphoyisa kanye nesive Superintendent Phindile Vilakati uyivumile lendzaba wasuchaza kabanti nangeliphinyo lamaphoyisa lase alisukumisile. Vele akhona amajaha lebesiwakhulumisa ngendzaba yekunyamalala kwashukela lobe usetruckini. Nasisawakhulumisa ke igcine vele indzaba seyiconza kumunye lobe seke uyathembisa ukuthi ayosikhombisa lapho khona loshukela. Nasihamba naye ke singamaphoyisa sigibele kuyo even emaphoyisa kanye naye ubese sokucala ke timphawu tekungaphili kahle wakhala ngekucinana nekushisa lokumangalisako. Lasibese sicela ke labo lebe bashayela ukuthi abeme estation semaphoyisa lesincane kuze ukuthi atositakala kule nkinga lasanayo. Nasifika ke kuleso station ngenhlanhla lembi wavele waculeka ngaleso sikhathi le uthi tena saphuthunyiswa esibhedlela kwatholakala ukuthi vele soshile emhlabeni. Sesivulile ke uphenyo kulandzela kahle ukuthi ingabe vele imbangela yethi agcina sishiya emhlabeni ngalendlela ibe yini. Lesikholwa ukuthi dokotela utawusisita kutfola emaqiniso alendzaba lekutawube seke sekulandzela lokho lokufanele sikwendiwe nangabe kubonakala ukuthi kukhona lokwentekile lokungasiko mhlambe ekusebenteni kwamaphoyisa. Mandla Maziya wathi makefika esibhedlela eGood Shepherd bodokotela baqinisekisa ukuthi ushonile. Lokhu kulandzela ukuthi nakase station semaphoyisa eMlawula akhala ngekuthi kunebuhlungu labuvako esifubeni lakungilapho asuphuthunyiswa khona esibhedlela. Etindzabeni teSwatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Masipala welidolobha lakaHlathi ubambe umhlangano wekuphela kweminyaka lapho bebabuka khona ukuthi ngimiphi imisebenzi yentuthuko labakhona kuyenda nalekumele bayende. Lokukhulumela lo masipala Simo Dlamini uthi batimisele kuletha intuthuko lekhonsako kuleli dolobha. Lihhovisi lamasipala kaHlathi libambe umhlangano wekuphetsa umnyaka lapho khona liphasise tinhlelo leti totfutfukisa leli dolobha. Letinhlelo tifaka ekhatsi kushintsha tonke tibane tagesi letisedolobheni kufakwe tibane letitfola umlilo elangeni yema-solar powered light. Lokhulumela lihhovisi lamasipala Simo Dlamini uthi letibane tinebuhle lobunyenti kufaka ekhatsi kunciphisa tindleko nekungafeli futsi. Singihlathi khulu sing-local government si-affectekile kakhulu ngetindzaba te-COVID-19. Dis-affecte ngendlela yokuthi kokucala nje timali lebesigadze ukuthi sitatithola sititshale edolobheni entuthukweni edolobha asikakhona ukuthi uthola ngalendlela lebesibheke ngayo ngendzaba yokuthi sive sethu vele beside kahle le mali. Kuloku umcoko kwabese ukuthi sive nasesithole imali sifocasa ekudleni lesikwendileke kwekuthi sibuke tindlela letinye tekuthola timali kodwa sibe singasi-stifle ema-stakeholders lakhona edolobheni. Kube imali ke lenkudlwanyana loko lo msebenzi lona nje utawucala nyalo ngaJanuwari ngiwo lo tasisita ukuthi ezisithuthuka siyabuka ukuthi baseposini bathinzeka kanjani bafida njani into the program elidolobha basemagesini bafida njani into the program elidolobha bosomabhizinisi wonke lo stakeholder into Hlathi khulu. Dlamini ucele sive sakaHlathi ukuthi sibambise lihhovisi lamasipala ngekuvela emihlanganweni lebitwa lihhovisi kuhlanganyela kanye nesive. Dlamini uthi imivo yesive ngekuthuthukisa leli dolobha ibaluleke kakhulu. Tindzabeni kubika Sifiso Nxumalo ngina Smuva Shongwe ekhasini.
Mala ngamahle sesibuka Donat indzaba futhi emidlalo sicela ngananga umbiko loqhamuka khona enhlanganweni lengamele kudlalisa umdlalo webhola lapha eVeni. Inhlangano engamele kudlalisa umdlalo webhola kuleli kanye nabo bonke labathintekako ebholeni lapha eVeni laseSwatini sendlulise kulila kwayo ngekuhamba emhlabeni kwemhlonishwa Ndvunankulu Ambrose Dlamini. Imbiko nobetindzaba lokhishwe kulenhlangano ithi iphelelwa ngemagama nayiva tindzaba letibhlungu tekuhamba emhlabeni kwaNdvunankulu. Lenhlangano ithi yendlulisa kulila emakhosini elive umndeni waNdvunankulu, tindvuna tembuso, hulumende welive laseSwatini, tindlu timbili tePhalamende, tihlobo nalabo labathintekako kanye naso sonke sive semaswati ngekushona kwakhe Ndvunankulu. Lenhlangano ithi kushona kwaNdvunankulu kunjonjele live buholi bakhe lobunenhlakanipho lobenda emakhosi amethemba ukuthi ahole hulumende wenibube kuthuthukisa umnotho welive kanye netimpilo temaswati lapha eVeni. Njengomumbuli bekane lithandvo ngebhola lenhlangano ithi iyatfokota ukuthi ibe nemoya webhola lofanako nemhlonishwa Ndvunankulu kuleminyaka leminingi lendlulile. Ikakhulukati kulesikhathi sengumphathi wenkampani yabomahlala ekhikhini MTN Eswatini. Phinze nalapho sangumholi wahulumende wembube lapha adlale khona inzima lenkulu ukuthi ibhola ibuye idlale kulesikhathi lapho khona umhlaba ubhekene nekubhedva kwemkhuhlane iCovid-19. Lenhlangano icaphune emave encwadzini lengcwele, incwadzini etihlabelelo 46 livesi lecala lelithi uNkulunkulu usiphephelo nencaba yethu lokhona ngaso sonke isikhathi nasetimeni letimatima. Ithi kulesikhathi selifu leminyama eVeni laseSwatini yakholwa ukuthi lo mdzala wetinsuku tawudvudvuta acondzise aphinza avikele live. Lenhlangano ithi kulesikhathi ihlanganyela nalo lonke live ibamdzibi munye iphinza ifisa ukuthi lo mdzala wetinsuku advudvute emakhosi elive, imindeni lethintekako, imimango kanye netonke tinhlangosi letithintekako kulobhlungu live lelibhekene nabo. Malanga namahle sifika kanjalo ke maphethelweni ato tindzaba tefu lebetesibili kulolu suku siletha ngalo ulwimi letfu lesiswati. Kanti ke mbukeli kulesikhathi sitawubuka sona simo semkhuhlane iCovid-19 lapha eVeni njengoba tinombolo tebantfu labachubeka batfolakala nalo mkhuhlane nalabashiya emhlabeni ngenxa yawo lo mkhuhlane tiyachubeka nekukhula. Kunjalo malanga namahle nasiba khona umbiko wayo indvuna yetempilo lezinkosi elangeni layitolo ivetile ukuthi ifole yona imphumela leng516 kwase ukuthi labatfolakala banawo lo mkhuhlane kule miphumela lena babang 57 lesekuletha itotal yawo emaswati lanawo lo mkhuhlane nalaphinze elulama ku 6825 nelisesijagele kuye 7000 kuye umkhuhlane iCovid-19 lapha eVeni kane elangeni layitolo nelibathafu bantfu labashile ngenxa yawo lo mkhuhlane njengoba sekuletha emaswati lashile emhlabeni lapha eVeni ngenxa yomkhuhlane ku 130 kanti lewe kuqala it's a male neminyaka lengamashumi lasiphohlongo esifundza sakamanzini kulandzele lomunye futhi babe loneminyaka lengamashumi lasithupha nakuthafu wesifundza sakaho bese kuthi wesifundza sakaho lomunye futhi imvoza nayo leminyaka lengamashumi lasihlanu nakubili. Kanti siyabuka nasibuka mbukeli siyabona ukuthi bonke lalabasishiyile kulelanga layitolo lebakhokhile indvuna litiko letempilo vele bobabe njengoba litiko like lachaza vele ukuthi ukhanza ukuthi noma ngabe bomake mhlambe baba baningi labatholakala nawo lo mkhuhlane kepha ukhanza ukuthi bobabe sengibo labasheshayo basishiye emhlabeni ngenxa yawo lo mkhuhlane. Leli tiko kwanyalo lisede inchazelo njengoba namhlabhlangene usede inchazelo kakhulu mhlawumbe ngalapho ukuthi engabe yini ke cha ngiyakhumbula nje nangifundza kumhlabhlangene kungathi kulesinye isikhathi vele ngiwo lama underlying conditions lahambisana kakhulu nekuthi bashiye emhlabeni bamfu ngenxa yalo mkhuhlane. Kunjalo nelibachazile nabo beliteko letempilo sivele kuseselikhunyana nelikuthi sitowati sitovele sikhombe ukuthi lokubangela lokhu nginako lokubangela ukuthi inombolo yabo babe labashiyako emhlabeni ibe setulu yethi bomake ngibonele lazibona ukuthi bafula labatholakala yezi ukuthi banawo lo mkhuhlane kakhulu bobabe bang 3.2 bomake bang 3.5 noma leti nombolo tabo babe nelisitizama kufika kule tabo make for a long time bomake legebheso leinkulu emkhathini wabo make nabo babe labafolakala nawo lo mkhuhlane basho ukuthi kwanyalo nelisengakadi lokumcwa ukuthi sichubeke silandzele yonke imigomo lebengihulumende welive laseSwatini ekubambisana naye emhlabhlangene ukuthi lo mkhuhlane phela sugweme nene emaholiday ayeta neli I think ukukhathatheka kwefu lokukhulu silive laseSwatini ukuthi emaholiday ayeta neli letikolwa tivuliwe nasecala umnyaka lodako sifisa ukuthi
ukuqala umnyaka lotako ama cases efo anganyuke kakhulu ngelizinga lesetulu bashide ukuthi kusemkhathini wami nawe nele nembukele ekhaya ukuthi le curve yefu le second wave yefu sithi itasiphatha kanjani ngoba kulamanye emave siyibonile ukuthi iba ichamkane isesimende esikabi kakhulu inombolo tebami labashiya emhlabeni itenyuka ku second wave siyafisa ukuthi nathi at least kumane ukuthi i second wave ithi ibuya but ibe ngile ingabe madima kakhulu. Ngivile Samu ku interview yakho nabo belitiko letempilo lapho bachaza khona ukuthi nase sick peak sibuka ukuthi mhlawumbe sibe nabo 7100 cases siyethemba ukuthi sisive semaswati sawuchubeka silandzele imigomo sigcoke ama mask sigeze tandla sikhweshelane siqinisekise ukuthi nanoma sinale imicimbi siqinisekise ukuthi nasingekhathi siba mhlawumbe likhulu nasingaphandle sibe ngiloyo 200 uqinisekisa ukuthi phela Samu siyaphepha kuwo lo mkhuhlane because nawu manje kusilethi nombolo dingakhula kangaka and uyabona ukuthi bathi from 36 to 39 bamfu bawuthola kakhulu lo mkhuhlane so info ngivile nabachaza ukuthi it's because labamfu labo vele bahamba kakhulu ba mobile sikhathi lesiningi siyaphuma siyafuna nekhamba emaheke sekavuliwe ngithi lesiphumako sifuna kuya emaveni abomakhelwane so ngiko kakhulu khanze ukuthi leyo age bracket leyo ithola kakhulu lo mkhuhlane lokusho kona ukuthi the more mobile the more kufanele ukuthi utinake kakhulu kuwo lo mkhuhlane kunjalo nele ukuthi stophephisa phela nini naba bamfu labadzala lesivame ehlala nabo thina emakhaya lokhanze ukuthi nasebanawo lo mkhuhlane sebasheshe bayasilimalela njengoba nasibuka ngesimo sebamfu labatholakala nawo lo mkhuhlane elangeni la idolo siyabona nele ukuthi lo muhla sinento igaba lethi inshafu sina asymptomatic sina mild sina moderate njengoba ku 0 to 9 years khona babili labafolakele nele 0 to 9 years siyambona sophinze uyabuya futhi kani for a long time bekude bamfu labatholakala nawo lo siyambona ukuthi uyabuya 0 to 9 years njengoba babili labafolakele elangeni la idolo bobabili bafolakala esifundzeni sakamanzini nele nawo ku 0 to 9 years abakavami ke nele lokuthi bese bakhombisa letimpawu kepha lana tiyakhombisa timpawu tikhona vame ukuthi ama studies ayasho lamanye ukuthi maybe 6 in 10 children kanti ba immune to the virus asati ke emagciniso nemanga aleso study leso. Now moving on 10 to 19 years babili nakhona labafolakele munye ufolakale esifundzeni sakaho timpawu bekati khombisa kepha tingleto leti phansi nangineli 10 to 19 moderate yes then total lefu ibangula bang2 20 to 29 yambona 20 to 29 neli tinombolo vele tisetulu nakhona 13 njengoba munye ufolakale esifundzeni sakaho bekangati khombisa timpawu waphinze kwabana babili abafolakala esifundzeni sakaho lesi bakhombisa timpawu lesi tiphansi babili bane babo bafolakala esifundzeni saselubonjeni banetimpawu leti phansi labasihlanu babo bafolakala esifundzeni sakamanzini banetimpawu leti phansi kwase kuthi munye ufolakala esifundzeni sakamanzini yena anetimpawu lesi tibonakala 30 to 39 years 15 siyambona nelina tinombolo takhona nguyilo ngathi uyalida uhamba embili njengoba babili babo bafolakala esifundzeni sakaho bangatikhombisa timpawu labasihlanu babo phinze bafolakala esifundzeni namhlanele ngathi uyachubeka uyavela ubamnyentana njengoba labasihlanu babo bafolakala esifundzeni sakaho lamanye timpawu lesingasithi yabonakala ke pating leto leti phansi kwase sibabili bafolakala esifundzeni saselubonjeni etimpawini letingasithi yabonakala leti phansi labane batfolakala esifundzeni sakamanzini banetimpawu letibonakala ke pati phansi kwase kuthi munye ufolakala esifundzeni sakaho unetimpawu lesitibonakala mbamba kwase kuthi manzini phinze kuba khona lo ufolakala ku 20 ku 30 to 39 unetimpawu lesingasithi neneni setiyabonakala impela kanzi nasibuka mbukeli 40 to 49 kutfolakala emunye lo netimpawu letingabonakali esifundzeni saselibonjeni kwase kuthi labasihlanu labanetimpawu leti phansi batfolakala kahoho kwase kuthi munye lo netimpawu leti phansi watfolakala kamanzini kwathi munye futhi lo netimpawu leti phansi watfolakala eshiselweni babesiphohlongo bamfu labatfolakale nalomkhuhlane ku 40 to 49 50 to 59 kutfolakala emunye kahoho lo netimpawu letingabonakali kwatholakala babili elibonjeni labanetimpawu letingabonakali kwatholakala munye kamanzini anetimpawu letingabonakali kwatholakala labane kahoho banetimpawu letiphansi kwase kuthi babili batholakala kamanzini banetimpawu letiphansi kwase kwatfolakala munye kahoho anetimpawu lesetibonakala kwaphinze kwatfolakala munye kamanzini anetimpawu lesetibonakala bang 12 bamfu labatfolakala nomkhuhlane 60 to 69 kutfolakala munye kahoho anetimpawu letiphansi kwaphinze kwatfolakala munye elibonjeni anetimpawu letiphansi kwatfolakala munye eshiselweni anetimpawu letiphansi kwatfolakala munye kahoho anetimpawu lesetibonakala bane bamfu labatfolakala nalomkhuhlane
70 to 79 years kude bamfula batholakala nalomkhuhlane 80 plus kutholakala emunye kahoho anetimpawu letiphansi uyabona samuvele ukuthi from 20 to 29 years bese kutala ku 50 to 59 years lamuhla uyabona ukuthi tinombolo tingleto letsetulu kakhulu vele lo 30 to 39 years nguye lo lidako ngebamfula batholakala nawo lo mkhuhlane kunjalo ngiyanotice ukuthi bese selo kunema age bracket lebeselo sithi khona maybe kanza ataze abe mane nene selo kanza ukuthi kude labatholakala nawo lo mkhuhlane kepha lo muhla nge70 to 79 kuphela la ukhanza khona ukuthi kude umuntu ofolakala nomkhuhlane ak 80 plus ukhona munye nofolakele it's only 70 plus la ukhanza khona ukuthi kude umuntu ofolakele namuhla 60 to 69 samna khona bobona letinombolo betiba phansi tebamvula batholakala nawo lo mkhuhlane but lamhla siyabona ukuthi bala kubo 4 50 to 59 lamhla u12 ukhulile kakhulu lokusho kona ukuthi ilitiko letempilo lithi lisafunza samulisabuka nalokuthi lama fatalities laba khona mhlambe kulabo 50 to 60 engabe kwendiwa yini vele lokho bathi baseteke nengichazelo yako lokho basakubuka ukuthi engabe kwendiwa yini vele kunjalo nene bachazile impela ukuthi umkhuhlane COVID-19 nelimusha kithi sonke fine sethi inyanga letimbalwa solo sikufole njengoba babekisile ukuthi thina lapha even sawufola ngayo inyanga yaMarch kepha solo sisafunza nathi ngekubanjwa nguye emhlabuhlangene ukuthi engabe vele letinye taletinto dibangelwa yini kubangelwa yini ukuthi maybe laba la singathi thina bane ma coexisting conditions bese basheshe bashiya nabo babe njengoba sitsho ukuthela ngela itolo bobabe kuphela laba labashile emhlabeni kusafundwa neli sisagathe vele ukuthi engabe vele information isaqhubeka siyifole ngalo litiko letempilo kule kunye lenguvile saminza baye ukuthi akhona wona lama hotspots but bathi sebabuka ukuthi se mbukelise ku yonke indzawo nyalo seyinawo umkhuhlane iCovid-19 sekude ukuthi ungathi kamanzini mhlawumbe ngeke ngiye because baningi bamvu labatholakala nawo lo mkhuhlane yonke indzawo seyivele inawo sekune community transmission lokusho ukuthi lapho ukhona khona akunenzaba ukuthi usenzaweni mhlawumbe lesemakhaya noma usenzaweni lekhashani mhlawumbe nemadolobha umkhuhlane iCovid-19 so ukhona yonke indzawo kumcoka ke ukuthi sonke sitinakekele khona sitophepha kuwo lo mkhuhlane kunjalo neli for a while bese sithi sifo sasedolobheni kanti nasemakhaya nesifo sesikhona nyalo bathi uqhamuka basivakashelene nabantu abaqhamuka etindzaweni etahlukahlukene njengoba nasibuka abantu labalashelwa lo mkhuhlane nelapha even bathi 222 lesibalulwemela ngawo lo mkhuhlane bathi 6416 abantu labelele mako lapha even so lobaqhubeka babangilabo labahle kakhulu abantu labashile emhlabeni nawo kusiletha ku 130 abantu lababhalisele kunakekelwa bang 57 itotal emaswati la nawo lalashola kona laluleme kulomkhuhlane athi 6825 uyabona samu lababhalisele kunakekela uyabona ukuthi tiyakhula tinombolo sike sahlala kubo 20 something for a very long time bamvula babhaliselwe mhlambe kunakekela lokusho ukuthi nje labatholakele nawo lo mkhuhlane kepha nanyalo siyabona ukuthi bak 57 ema deaths ethu nawo sike sahlala kubo 119 sikhathi lesithe but lamuhla siku 130 lokusho kona ukuthi ngiyaye ngingathanzisa ukuthi kube ngathi awuvele sekude selesishonele because they still hope because government usachubeka nekwenda siciniseko sekuthi siyaphepha kulomkhuhlane uyasifundisa so it's not like ngoba ama cases siyawabona sekayakhula asalo sithwala tandle enhloko because there is a lot that government is doing and there is also a lot sive semaswati lesikwenda kokucinisekisa ukuthi siyaphepha kulomkhuhlane sekuthi nje njengoba indvuna ilitiko letempilo ishito ukuthi ukhanza ukuthi kulesinye isikhathi labanye bamfu sebatsiniwe vele sebathi nje mosivele ukhona lo mkhuhlane kanti akusiso lesikhathi leso akusiso isikhathi sekugive up nyalo especially ukuthi asibuke yembili ukuthi ivaccine yeta ishidwe inhlangano yakamhlaba United Nations ngekusebenzisana neWorld Health Organization ukuthi already sebasecurishile ukuthi kube khona ivaccine letako emaveni lase-Africa asesalo sibuka lelo siba naleli themba lelo ukuthi soon ishidwe litiko letempilo ukuthi by June stabe mhlawumbe nathi sesinayo ivaccine lapha even kunjalo nelibe litiko letempilo nasikhombisana nabo ngensimbi yesithupha
bavetile neli i-concern yabo ukuthi njengoba usho ukuthi na Ministry of Health yaveta ukuthi yathi ukuthi bamvu ngase sebathini waveta ukuthi nyalo kulesikhathi lesine lokhanzathi letinye tetitolo sekude ukuthi umuntu nakangena khona la ngekhathi uyahlolwa i-temperature ima-sanitizer kodwa ama-sanitizer sesekhona nelamnyango but sekomile kude lo lokukhona wachaza ukuthi naso ungathona soyayicela le sanitizer la titolo sekuba ngazuthi wena ngathi sokumuntu lo ngathi ukanjani kanzi nele kumcoka phela ukuthi kulesikhathi lesi kude umuntu nelo ngafuni kuphepha kulomkhuhlane sebonile ukuthi umkhuhlane i-COVID-19 nele uyingodi kakhulu bambu bayahamba njengoba ngisho ukuthi ngeke nele ngize ngathi singihleti nawe lana mina umkhuhlane nginawo wena ude angathi thema conditions lo nawo nasengikuthelele nele angathi kuwe utawufike ube kanjani kumcwaka nele ukuthi vele nangabe nele ngifika esitolo isanitizer kufuna ukuthi ngicele ngangeni ngekhathi nele ngifike maybe sengafike ngithelele abanye abantu ukugula awu vele Samu elitiko liyayilithi nangabe mhlawumbe ubona ukuthi le titolo adisanayo phatha yakho nawe isanitizer before ungene esitolo uyifake kanti nasibuka ngegender mbukela isibuka 0 to 9 years males are 175 ahamba embili females are 167 totality 342 10 to 19 years males are 252 bese kuthi females ahamba embili 343 totality 595 20 to 29 years males are 613 females ahamba embili 784 totality 1397 ku 30 to 39 years males are 859 females are 1012 totality 1871 kunjalo malanga lamahle now moving on 40 to 49 lapha kuhamba embili males athi 663 females a4 athi 619 total lefu ku 40 to 49 yona seyithi 1282 50 to 59 kuhamba embili males athi 413 females a4 athi 377 total lefu seyithi 790 60 to 69 kuhamba embili females athi 197 males a4 athi 151 and then total lefu ithi 348 now 70 to 79 kuhamba embili males athi 90 females a4 athi 68 total lefu lapha ithi 158 80 plus nelisikhuluma nga 80 plus ukuthi for while besolo sithi ngala kuma males sithi 12 kuma females sithi 27 sikhathi lesithi ke phela umuhla kukhulile athi 14 males f females f athi 28 total lefu seyithi 42 samuyabuka 30 to 39 years 1871 total bayasho ukuthi vele ngile age group lapho khona ukhanza ukuthi kunebamfu mhlambe labaningi labanawo lomkhuhlane kunjalo nele siyabona besolo sikhuluma ngawo males f ukuthi females f ukuthi ngiwo la hamba embili kepha siyabona nema males efunele ukuthi achubeka abangilawo lakhulako lapha ngemuva achubeka kancane 3.2 na 3.5 nele i-defense ayisiyo leyo lengulu kakhulu impela Samu kuyabonakala ukuthi sisive semaswati kufanele sichubeke sivikele kulomkhuhlane kunjalo nele nasibuka ngato tifunza tefu siyabona ukuthi sifunza sakamanzini ngiso lesihamba embili sikhulumile nele ukuthi sifunza sakamanzini sifikile ku 3000 evikeni liphele njengoba namhla sithi 3119 kulandzele sona sifunza sakaho bashido belitiko letempilo nele ukuthi siyambona ukuthi uyachubeka nele uyavela siyambona semanzini maybe ukhula ngenani liphasi kepha uyachubeka ngathi uyashutha up etulu njengoba wonyalo uthi 2580 bese kulandzela lona lubombo lethi 593 siyabona nelibombo liyachubeka liyakhula ishiselo yefu ithi 533 awu bese shoko nasami ukuthi sive semaswati sichubeke sidivikele kuwo umkhuhlane i-COVID-19 ngoba phela kude lenye indlela ukuthi siphile kulesikhathi lesivele ngiko ukuthi sidivikele sichubeke siphephe kuwo lomkhuhlane kunjalo malanga lamahle besibuka sona simo semkhuhlane i-COVID-19 lapha even sibuka sona nje wona ema cases alo lilanga la itolo kanti kulesikhathi samanje siyakhona etitolo nasibuyana isebenzela ngamandla ubuya nalo belibandla libukeni abatemvelo lapha even Bese, Mr. Speaker, number 6 is the Kigali amendment to the Montreal Protocol on substance that deplete the ozone layer. Lena, Mr. Speaker, yaga tourism elhlangothini lwaka environment lapho sathi khona ukuthi sonke silwa nekuthi ludwadwasi lungalimateki. Lena ke amendment, Mr. Speaker, lapho sicondzene khona nagezi nje lothide ngicabanga ukuthi bahlonishwa babaphathela leti tulutulu
tekukhombisa lenhlobonhlobo yagezi lekufanele ukuthi siyikhweshise silivela kangwane through loku-amenda le protocol. Lo gezi lona kakhulu ngilosetshenziswa emafrijini. Mbukela siphinze sikwemukele elihleleni sesivele sinaye eThabile Dlamini lobuya kulo libandla letemvelo lapha eveni njengoba sivile indvuna yelitiko letangaphandle lebeyimelele yona indvuna yelitiko letekuvakasha lapho khona yithi kukhona gesi lekumele unciphiswe lapha eveni lapho khona bekamendwa yona iMontreal Protocol lapho khona bekuhlanganiswe tindlu timbili teParliament sikuvusele inkosi sikwemukele elihlelweni. Sibonge Neli sivusele babukele emakhaya. Siyeva Thabile ukuthi indvuna iteka indzaba yokuthi kufanele ukuthi kunciphiswe lomunye gesi kuamendwa yona iMontreal Protocol. Engabe ungacala yini mhlambe usichazele ngale protocol nje yona ukuthi le amendment ithini? Le protocol Neli itargete nabo gesi lesibasebenzisa emafrijini nema air conditioners. Kungekhamba kwesikhathi sibasebenzisa kwabonakala ukuthi basilimatela nalidwadvasi lekufanele ngabe lisivikela kuleti inhlavu telilanga letingodi leti inhlavu leto telilanga kwabonakala ukuthi le exposure to leti inhlavu leto tibanga bo skin cancer bo cataracts and other diseases phinze kusilimatele netilimotevu wasemhlabuhlangene ke so letha le protocol sayisayina as living nga 1992 satimbanzakanya ukuthi sibanciphise labo gesi kancane sigcine sibesende nakule kuthiwa yi-phase out sibayekele completely but lokho ke Neli akusho ukuthi asidzingi emafridge nema air conditioners siyachubeka siwadzinge so wenda ke ukuthi mhlabuhlangene angenise bogesi laba less dangerous to the ozone layer. Yes. So labo gesi laba ngibaphi ngilaba emafridge mhlambe mawungasichazela nje ukuthi so ubalile kusema fridge nema air conditioners ngabe yini lokunye lokutana labo gesi lapha? Ma fridge, ma air conditioners, ma heat pumps, ma coolers, ma chillers konke nje lokudzinga kubanza dimoshani fridge yakho emoshani ngeyibanze ngaphandle kwalabo gesi labo ngibona nje labaletha kucanza so sithi ngema refrigerants or nema gases la sebenzisa in the cooling sector konke nje lokudzinga ukuthi kucanze kusebenzisa labo gesi labo. Engabe bekumcoka kangakanani eThabile ukuthi thine silive la kangwane nathi sitimbanza kanye mhlawumbe nale protocol lena? Bekumcoka Neli ngoba as part of the global community kufanele sibonakale nathi sidlala lichaza njengelive ngoba phana nathi siyadisebenzisa letimvu astaki but siyadithenga ushido umhlonishwa minister ukuthi bosigujana sabaphatha kutshengiswa abahlonishwa siyakuthenga thine site stokusebenzisa nathi sinawo ama air conditioners sinawo konke so makubonakala ukuthi letimvu lesisebenzisa kodwa yayilimata imvelo ngandlela tside silive part of mhlabuhlangene kufanele nathi sicommit ukuthi nathi siyadimbanzakanya sidawunciphisa njengemhlaba wonke sikhone kuadopta noma simukele lokusha lokusebenta in the same way njengaloku lokuyingodi emvelweni but sichubeke sicanzise timfotefu but this time singasayilimati imvelo which is lolfafas lethu ozone layer. Ukhuluma ngekuthi Thabile nibalethela lokusha ngifisa ukuva ukuthi kulokusha leni kulethako efrijini asengibekise nje if ngine diabetes ngibe kumjovo wami ukhanza ukuthi kulesinye isikhathi imithi yekugoma abamfana iyahlala leminye efrijini lokhu lesenikuletha kenyalo singasho ukuthi indzaba yemvelo akusiyindzaba lesithathela etulu ngoba phela live leSwatini vele lithathela etulu niletha info letawuchubeka yini iqinisekise ukuthi le quality yale timfo lengitifaka la frijini isesengiyo kusasebenta kahle. Yebo Neli kungakalethwa vele kuba ne research le Montreal Protocol is one example of a protocol lekhombise kuba nempumelelo enkulu ko onke ama international agreements especially la environment because it's based on research and scientific evidence
So lama refrigerants lamasha langenako langasayilimati i-ozone layer as efficient as lawa lakaphumako. Bangavumelana nawe nje naba lesiyobacecesha nje kuleli viki lama technicians efulasilungiselako ukuthi nawo asebenta njengoba, but lamanye adzinga kuhandlishwa ngetindlela letitsite. Ngiko ke lele sibafundzisa kona nelibo sowushido ukuthi labanye abantu basebenzisa emijoveni if kucanzisa vele kumcoka kakhulu. Kuyasebenta ekudleni kwethu ekhaya masingaletha lokungasebenzi kahle kusho ukuthi kudla kwethu kungasibolela, because ngiko kuthiwa i-Montreal Protocol has a huge bearing on food security, because siyati ukuthi akusiko kudla kwakho ekhaya kuphela, etitolo kunekudla lesikuthenga kucanza and sikufuna fresh. Inyama nje ngeke uzuyithenge yabo seyihledi nje ngaphandle ekhabetheni. Lokunye kudzingeka kube in a frozen state the whole time, nawe ukuthatha ukufake ebhodweni solo frozen dimosha letefu bamfu bagcineka uyabo. Imijovo yethu bamfana bayagoma onke lama vaccines lawo ahlala emafrijini. Kunengi nje vele ema-chillers, lokunye kuze kube ne-mobile air conditioning, mobile refrigeration rather. Timfo tiqhamuke from Eswatini for example ngiyabhekisa titela kangwane tita ngema-truck lanani lanemafriji ngoba kufanele kuhlale ku-maintain that particular temperature. So kwaqinisekiswa ukuthi lokhu lokungenako to replace lo lokudzala lokulimata lelivavasi vele kube as efficient as, because le timfo timama specific temperatures and ti very sensitive timfo lesitibeke fridgini because they have to be kept at certain temperatures. Yes. Siyati ukuthi i-Environment Authority akusho nje ukuthi njengoba mhlawumbe emavikini laphelile indvuna ikhulume ngale amendment ngikhani nisukuma benivele nisukumile nibafundzisa bona abantu ngalenza lama gases lawo engabe nani bafundzisa nikhanza kuyevakala yini bayeva yini bayawuthatha yini lo mlayeto leni baniketa wona? Sibona ngathi bayawuthatha neli, especially because asigcini nje ngekufundzisa. Kunengilesi kwentako njengelive nje sinemthetho lo hambisana nale protocols sanela kuyitimbanzakanyana sabe sesenda umthetho lothiwa ngema ODS regulations wala kangwane ukuze sikhone ukuthi si-implement enforce. So lo mthetho loyo usinika ligunya kunye nema partners efu nema stakeholders lesibambisene nawo ekuqinisekeni ukuthi lo mthetho uyalandzelwa. For example baka customs ngoba sishito sithi lama refrigerants etange tigujana. So market ngithi kujana eTeven engcaphi emagedeni make emagedeni kufanele kube nendlela letsite lekubonakala ukuthi engca ngayo. So umfu lokuletha ko noma ungaletha sigubhu sinye udzinga i-import license. Without i-license batakubambe egedeni vele ngeke uzungenise bese bashayela thina bese siyakusebenta ngalendlela lesibambisana ngayo. So lokunye lokho kugwema ukuthi singalethi phela nakulo sokwa benishwa ngoba lokunye sekwabhenishwa vele akusangeni at all. But ukhanze silama vele akukhicitako asakukhicita. So sizama ukuthi bangalahleli lakithi. So ngiko customs vele asibambela. It's not only customs na onke nje ma border enforcement agencies siyasebenzisana nabo siya train. Phinze sibuka nalala basilethela le equipment lesebenzisa letindlu. Lama retailers angithi ifridge nje uyithenga store. But ukhanze tsiyendiwe lelinye live ingene egedeni. Kuthi phela bangachubeki basilethele i-equipment letawuchubeka nekudzinga lama gas lamadzala. Ngoba lokho ku create le demand yokuthi adzingeke lama gas lawo mase ikufelele fridge seyidzinga kuservice. So sithi asihambeni kanye sonke ezisimuva nabo baqale balethe i-equipment lesebenzisa lo gas lonjani lo savumelekile hayi lele sesimkhokha. Bese nalala basilungisela lama fridge siyaba trainer kakhulu labo. Ideally it should be on an annual basis kuthi phela esibahandlisha letimfo but ihandlisha njani. For example lo mthetho wethu uthi kuventa kutfunyisa lo gas into the atmosphere is prohibited. I think section 14 of the regulation says that. So benda njani ukuze ukuthi bamrecover lo gas sibafundisa letimfo lethu bamrecover bangamthunyisi ngoba as soon as aphumele emoyeni uyaledvavasini uyolibhoboza. Le nine training mhla ka 15 to 18 ngayo yona lenzaba lena nibite from all the regions yini noma mhlambe nikwenda ngetigaba kuqinisekisa phela ukuthi wonke umuntu uba nolwati lolwanele ngekuthi akufanele asebenzise muphi gas? Siba training neli icala namuhla kuyoze kube ngilesihlanu eGwamile Vokteam kuMatsapa. Sibabita nzawonye bayibeta nzawonye siba trainele khona ngalokuthi lama
colleges lafana nabo Vokteam bo MIT Singlet basemile kulamalanga sivumelwano nabo because bona bayatifundisa letala bo refrigeration so banalama labs already la set up kulama institutions that we collaborate with them to buthi basivumele ukuthi sisebenzise lama labs up so baye bete from all over la Eswatini sitoba trainela in the central place ngoba ngidonadinzawo lesinato lesisebenzisana nato lesake sadinikane equipment ukuthi nato dikhone ukuthi tifundise ema students ato kahle so bayeta from all over. And another thing Nelly, we are targeting everyone takhumbula ukuthi eMaswati lamanengi incumbi yawo la sebenta lokulungisa ema fridge ema gas installer incumbi yawo we call them informal because bafunze on the job abakayi esikolweni as such by makolishi bayokufunzela yabo so asiba beki ngaphandle labo siyabangenisa nabo ukuthi ezinisebenza ngaleti info leti kunebungodi emvelweni kanje this is the right way to do it so bayata nje from all over babhalisile nje nyalo Nelly ngilokuthi ngale nkinga ye COVID sinciphise inombolo will only be training 20 normally siye train about 50 at a time. Inhlangano yakamhlaba ithi by 2030 kufanele kube labo gesi labayingodi sibe sesiba cedzile sebangekho engabe nanibuka nilibandla letemvelo indlela lesenisebenze ngayo nibuka ukuthi sikuphi nyalo silive nekuthi sitayibamba inle target ya 2030 sibukeka sitayibamba Nelly because mhlawhlangene wasinika it's staggered yabo sinema targets before lo 2030 ukuthi nga 2015 bekufanele sibe reduce by 10% of I baseline yethu leya establish nga 2009 2010 nga 2020 kufanele sibe sinciphise nga 35% so ngekubuka kwethu sesinciphise kakhulu even than lo 35% so 2025 fanele sibe sinciphise nga 67% then 2030 fanele sibe sinciphise nga 100% ngekubuka kwethu we are on track. Ngabe sesihamba thabile ungathini kuso sive seMaswati enzabeni yekusebenzisa lo gas lo nasenzabeni yekuthi nabasawusebenzisa phela le handling bawuhandlishe kahle njengoba uke wayiteka indzaba ukuthi asumane umbhunyise sinoma kanjani lo gas ngoba ubese uba ne-effect kukokugucugucuka kwesimo selitulu. Yes Nelly, lengakusho esiveni ukuthi sitivikele sona from letinhlavu talelilanga leseti slimata ngekugcoka impahla letivimbako kufakwe bo sunscreen nato tonke letimvo lethu ngoba mina nawe nje Nelly asibabambi labo gas yabo asibasebenzisi wena nje wathi ukuthi ekhona yami kufanele ngipress isebende ifridge yami kufanele ngifake kudla kwami ibe kahle laba bamba labo gas ngilaba lesiba trainako nje kuleviki so bona vele baya trainwa specifically wena kutivikela nekwati ukuthi lo gas lo se fridge yakho air conditioner yakho akusiye lo sowa valwa live yes kuphela bona ke baya trainwa vele bane training le specific lengendiwa nangithi silanze ama experts to do it for us. Yes sibe ngeke ngishiye na question ayilebe sayingisalela lokuthi mina nje ngisekhaya engabe irole yami lengayidlala kucinisekisa phela ukuthi lo gas lona ngilokahle ikhona yini irole lengayidlala mina buwe kwati Nelly ngile awareness mainly nekuthi umuntu lotako atokusita efridge yakho air conditioner uyambuta ukuthi wake wayattenda in le training le yendiwa baka environment ngoba ngiyathi kuthiona iyasita ukuthi ungatogila tika la kami uyabona akutshengisa certificate ukuthi wo ngiyaparticipate kule training yaba environment as we move towards certifying them vele because mhlawhlangene uthi asiba certify laba lesesiba trainile. Uyeva la Nkosi sibonge kakhulu kuba nathi ehlelweni. Siyabonga Nelly nasifa samaswati. Maswati lamahle njengoba sentivele besinaye ethabile lamini lobuya kulolibandla letemvelo lebekasichazela kabandi ngekuthi kulamalanga bacecesha abantu ukuthi gesi lo sofakwayo emafrijini lapha eveni nakuto tonke tintfo letisebenzisa gesi kucanzisa kube ngiloyo losezingeni leselifunwa nguye emhlabhlangene uthi ke nathi sisive seMaswati kunenzima lefanele siyidlale njengoba loyo lotosilungisela kufanele simbute ukuthi usitholile ini certificate lesibuya kuleli bandla kude phela sitovikela kona kugucugucuka kwesimo selitulo kulesikhathi Maswati lamahle sidawa yakhona etitolo sitawubuya nemlingani silephethe lihlelo.
your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Malanga lamahle besilethele naluhlelo Kusile breakfast show kungelesibili siyathemba simalanga lamahle nithokote kakhulu ukuhlasana nathi nisale kahle. Mbukeli ube nelanga lelihla sibonane kusasa ngensimbi yesithupha usale kahle.